Then people. What about all those sentences being read? How opaque are they? Maybe you can tell us. How opaque are they? Curious. Opaque is back again. We thought we were done with Chirera. But opaque is back. But of course, you can see pictures live of, the swearing-in ceremonies all over. And leaders being dedicated to God. And of course, I said we would speak about some of the governors that have completely given a wide berth to the handing over ceremonies. For example, in Murang'a, Mwangi Wairia doesn't see eye to eye with the person succeeding him, despite the fact that Wairia has served for 2 terms as governor. Murang'a County doesn't see eye to eye with Irungu Kang'ata. You also have a situation in Nyandarua where Francis Kimemia has decided to keep off. Obviously, I think he's contesting the win of Wahome Badilisha. And Richard Munga, a reporter there, tells me the governor has decided to go bury his cousin, which is quite in order. In Nakuru, Liki Nyanjui has also avoided the swearing in completely. Now, we have Governor Alfred Mutua, at least as we were speaking about handover, is on the podium. And clearly this one, at the tail end of a campaign, endorsed Wavinya Ndeti as the successor. And now he's here to hand over. Yesterday he said goodbye, now handing over to Wavinya Ndeti. Let's just listen in a bit to what Alfred Mutua is saying. That as this man walks alongside. Award was given by White Martin when he became government spokesman. Surround yourself with the right people, qualified people, able people, and not political sacrifice. Those will bring you down. Work with the experts. 2. Have no malice. People have always said that. Of course, we have some problem there in Machakos, but of course that's Governor Mutua probably giving Wavinya Ndeti the leakage to, how to serve as the governor. But Kalonzo Musyoka is also seated there, who is regarded as a supremo of the Ukambani region. We'll also be listening to him at some point. But Wakili, tell us, what does the law say in terms of a governor who is handing over if he doesn't show up at the handing over ceremony? Because we've seen quite a number that have completely kept off the handing over ceremony. Kyria, I think the law does not compel a governor to be present if he is outgoing to hand over instruments of power. What it behooves him to do is actually to ensure that the processes are in order. If it is where he was a signatory, he needs to ensure that that is changed. If it's the office, he needs to hand over the keys to the offices. And as you know, once a governor leaves, he leaves with his executive. So basically, this is a new team coming in, which should be able to set their things in order. So there's the people who are supposed to be there, who are it's a must to be there, is the assumption of office officials, which is headed by the secretary to the cabinet of the county. That one is the chairman, and those are the people who actually ensure that everything goes on smoothly in terms of transition. If they fail to show up, then that's going to be a problem, because these are the people who actually run the government. So whether the governor decides to attend or not to attend, it's really not a big deal. But for purposes of political image and for purposes of logical sense, he needs to be there to show that he's giving his goodwill to the incoming governor. All right. And I've seen some quite maturity probably in Kiambu. I've seen Governor James Nyoro, despite the fact that he's contesting the results, he's shown up to hand over to Kimani Wamatangi. Professor Ogola, because we were speaking about the oath in terms of the war against corruption that has been taken, and we'll come back to that. But first of all, let's head over to Nairobi again and listen to General Mohammed Abdallah Badi, who is the Director General, Nairobi Metropolitan Services. All the distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. First of all, today is a great day of celebration. For the governor, was a personal friend of mine. We worked very well. Since the creation of NMS, Sakaja has been a backbone of helping NMS
achieve its target. So today, I say congratulations, Your Excellency. NMS was created for specific mandate, and I'm very happy to report, Your Excellency, the Governor, that NMS has accomplished all the tasks given to do within the 2 years. And the extra tasks that we have taken on board, which are ongoing projects, I'll be more than happy to hand over. I know you'll make this great county prosper. We will start the process of handing over from next week. And as we wind up as NMS, going back to various ministries and some of the staff returning to the county, I would like to personally and on behalf of NMS pledge our support to the Governor. We will always be available for you, to work with you to make Nairobi great again. Thank you very much. God bless Kenya. God bless the county. Thank you. Thank you, General Badi. I think as we continue with our program, would like to acknowledge and hear our President-elect at some point. But before that, I know you haven't heard enough from the new Governor-elect, isn't it? And you'd like to hear him again, is that so? Can I ask him come back? Your Excellency, Governor Sakaja. Asante sana. I have nothing much to add, but to affirm to the staff in Nairobi County that we will work together. We will work together, and I know we have amazing people in the county. We have amazing people who have a heart for the people. We will start from tomorrow, and the first thing we must do is to reorient ourselves to know these people of Nairobi are our customers. We must serve them with respect, with diligence, and with honor and dignity. I also want to again to thank NMS General Badi. Thank you for the things you've been able to achieve. We shall take over and do, and I'm glad that you are available for us to call upon you at any time. I know you also have a good team, and we shall sit down and agree who comes back to the county and who goes back to the national government. Right now, ladies and gentlemen, for Kwale County. Probably let's head over to KICC. I understand the president-elect of course will be addressing members of the public who've turned up for the swearing in. But of course, once we have him ready, we shall. There he goes. President-elect Dr. William Ruto. It's a big deal, obviously. Sakaja, the Nairobi governor, is from his party, UDA. Your Excellency, Governor Johnson Arthur Sakaja, and your good deputy, James Njoroge Mushiri, and your families, all elected leaders present here, the Director General of NMS, and the great people of Nairobi, good afternoon. Hamjambo. Let me join the people of Nairobi in congratulating you, Governor Johnson Sakaja, your deputy, and your team for a wonderful election period that I shared with you and many other Nairobians and Kenyans. We have come here to witness your inauguration
as governor of Nairobi. I want to say, from my family and I, from the UDA and Kenya Kwanza family, congratulations. You have made us proud. I want to take this opportunity at this very early moment, not only to congratulate you, but to wish you well as you take over the reins of governor of this great city, which also is the capital of the Republic of Kenya. As I congratulate you, Governor, I congratulate all the other governors that are being sworn in today across Kenya. I know about sworn in today or have been sworn in already. And I want to say to all the governors of the Republic of Kenya, congratulations. And I pledge that the government of Kenya, the national government of Kenya, will work with all the governors of Kenya in making Kenya a great nation. In a very special way, allow me to pass very special congratulations to the women elected governors of the Republic of Kenya. In this election, the people of Kenya made yet another historic decision. From the 3 governors that were elected in 2017 that are women, we now have 7 women elected as governors in the Republic of Kenya. And I want to say congratulations to the women of the Republic of Kenya and to those who have been elected as governors. Very special congratulations to Fatuma Achani, elected governor of Kwale County. Very special congratulations to Cecily Mbarire, the elected governor of Embu County. Very special congratulations to Anne Mumbi Waiguru, the elected governor of Kirinyaga County. Very special congratulations to Governor Faith Kawira, the elected governor of Meru County. Very special congratulations to Avinya Ndeti, the elected governor of Machakos County. Very special congratulations to Gladys Wanga, the elected governor of Homa Bay County. And of course, very special congratulations to Susan Kihika Mburu, the elected governor of Nakuru County. To all these great women, we wish you well as you take over the responsibilities of governor in your counties, and to all the other governors that have been elected in the Republic of Kenya. I want to say just 2 things to our governors, starting with my good friend Johnson Sakaja, that you will have the undivided support of the government of Kenya as you discharge your responsibilities in your counties. I know, having been chair of the Intergovernmental Budget and Economic Council, that we have had challenges on matters to do with release of shareable revenue on time. I want to commit to all our governors that the government of Kenya going forward will make it possible that the shareable revenue will be released in time and in accordance with the law and the Constitution, so that we can better manage our counties and make it possible for you to deliver on your mandate and the commitments you have made to the constituents in your counties. Let me also say that we are going to work with you on making sure that counties build the capacity
to raise resources on their own source of revenue channel to make it possible for additional resources from the shareable revenue, from all revenue, so that you can better deliver on services and on the mandate that you have been appropriated to by the Constitution in your counties. I also want to commit that we will work hard. I have already discussed with the Kenya Revenue Authority on how to raise revenue. And I commit that we will work together with you so that Kenya can live within its means. And there will be no tall men or big girls, that the rule of law is going to equalize every Kenyan so that each one of us can pay their taxes. There will be no exemptions on anybody on account of paying taxes. I want to commit that going into the future, the rule of law will be the benchmark that all of us, irrespective of who we are, will be expected to live by the rule of law. I want to commit to all my friends in leadership that we are going to work together to make Kenya a country of opportunity, that every citizen of the Republic of Kenya working hard will access opportunity without the necessity of having any connection. As we go into the future, and especially in the city of Nairobi, you know, my brother, Johnson, that you are a miracle candidate, that your election to the city governor of Nairobi is indeed a miracle. And it wouldn't have happened without God. And I want to appreciate that you have understood and underscored the place of faith and God in your election as the governor of the city of Nairobi. I want to tell you, my friend and brother, that we will work with you. We have confidence in you. We are proud of you. And we know the great city of Nairobi has the best that it can get in terms of governance. I also will be available to consult. You know the commitments we already made to the people of Nairobi with respect to market infrastructure, the commitments we have made in matters collection and management of garbage. You know the commitments we have made in matters to do with transport infrastructure for the great city of Nairobi. And you know, my brother, the commitments we have made in making sure that every hustle will count in the great city of Nairobi. I will be on hand to support you. And finally, you and me have already discussed on making the rivers of Nairobi places of opportunity, enterprise, and business, as opposed to what it is today, a place of filth and raw sewage. You and me have discussed on the Nairobi Rivers Commission. I will be looking forward to consultations so that we can set it up and begin to truly make this great city a city of dignity, in your own words,
and a city of opportunity. To all my fellow citizens of the Republic of Kenya, I want to urge us as we go into the future. You have spoken to us loudly. And I want to ask all the leaders of the Republic of Kenya to listen to the loud message that is coming from the citizens of our country. The citizens of our country are speaking to us loudly that they want their politics to be non-tribal and they want their politics to be peaceful. In this election, we have seen a very new phenomenon, that we all voted and the next day we were ready to go to work and we were ready to go on with our lives and everybody onto their hustle. That is the loud statement that is coming from the people of Kenya to those of us who are leaders. I am asking all of us as leaders to listen to what the people of Kenya are saying so that we can conclude the remaining steps of our election in a peaceful, orderly, respectful manner, respecting all the institutions that will discharge their responsibilities because we are a country governed by law, by the rule of law, and by our constitution. I want to conclude again by asking all the leaders of the great city of Nairobi, from our good friends, members of the County Assembly, and the workers of the great city of Nairobi, to join hands with the new leadership under Johnson Sakaja and take our great city to the next level. And I want to commit and pledge to you that we will be available to work with you because Nairobi is our collective business. Asanteni sana, nawatakia baraka ya Mungu, and may the good Lord bless you. Thank you very much. President-elect Dr. William Samoei Ruto obviously congratulating Sakaja and all the 45 governors being sworn in across the country, and of course emphasizing the need to work together with MCAs and the national leadership to foster and take further the agenda of devolution. The deputy president, who is now the president-elect, also revealing that he's willing to work with all governors in terms of ensuring that shareable revenue is sent to counties in good time, and not just in good time. There's also the aspect of ensuring that own source revenue is also enhanced across the counties. Now let's listen in to Fatuma Achani, the Kwale County Governor. All right. Once you have her sound, we'll be taking it over to you. But of course, she's taking over from her immediate boss, Salim Mvurya. She has been serving as a deputy governor to Salim Mvurya for the last 10 years in Kwale, and now assuming the roles of governor, having been elected with about 59,000 votes to make her the governor of Kwale County, beating her closest rival, that is Hamadi Boga. And I think Chirao Ali Makwere, a former minister, came in third, and several other candidates who sought to be a governor in Kwale County. Those are live pictures from Nairobi. But Professor Ogola, we were talking about that oath of office, and particularly on the one on corruption, because it is to tame graft, because much of public resources have been lost within the handover process and when governors were in office. But my only question is, if we have been unable to enforce the Constitution as is on the fight against corruption and the Leadership and Integrity Act, how sure are we that by oathing, then we have the silver bullet? Yeah, just like I told you before, we have even done research, as a scholar,
that most of the things that happen is not about the constitution, it's not about the oath, it's about the leadership. And you see, curbing corruption starts by electing the right governor. And in fact, that's what you have seen across the board. CDF laws are the same across all constituency. How do we have disparity of success or failure in different constituencies? You'll see with this oath, do you think with this oath, let's say development will be equal across counties? Not really. It's just like I told you, all the things people say with their mouth, they keep with their mouth. Their action may be another thing. And in fact, what is very critical here, which we need to look, for example, is before we wait for these governors to take oath, what is needed is how did they qualify to this oath? You see, for example, you've had Deputy President and President-elect saying that Sakaja has been one of the most difficult governors to be to office because you saw what was happening. Papers are questioned, isn't it? Some of them have come with integrity questions. If a thief holds a Bible and says that from today, I will serve you diligently, do you believe the words or do you believe the previous action? And we believe the past is a good predictor of the future. So for me, it's the person who is taking this oath. Someone who lies morning, afternoon, and night, swearing in public that they'll keep the codes of conduct. Do you really believe them? That's my big question. At the same time, I actually agree with my brother here, Victor. Have they read that code or they are forced to read, they have read? For me, these are very important questions. Maybe Wakili knows whether, before you say you have read, whether someone has taken through. Just like the bank, we sign things. You're told, agree if you agree to terms and conditions. All of us pass agree. You are downloading an app. You just go where to agree. Do you go where to read? These are normal things we see. For me, it will be seen more after they take office and seeing whether that will make them prosecutable. Because that's where Wakilis will tell you, oh, you know, I didn't read this one, or there is no proper way to execute this oath. I think that's where the gaps will come in. All right. You know what's an interesting bit here, Prof. Curia, is that this bit of oath has been introduced this time around. And it's quite peculiar. But Chapter 6 of the Constitution has been there since 2010. And we've seen, you know, government institutions running up and about, prosecuting people left, right, and center. But we've not seen somebody behind bars, actively behind bars, because of graft. Did the government have to introduce this? Martha Koome, as the CJ, to introduce this to tame corruption, while it's already stipulated clearly in the Constitution. Chapter 6 is there. Did you have to get there? My brother Victor, we go back. These guys were cleared using Chapter 6. You saw what happened. EACC said, we recommend the following are not suitable for office. Yes. We recommend to IEBC. But some of them were cleared. Okay. That is the point. So when we talk about enforcement, does enforcement means arresting? Does enforcement, look here, Kidero had so many issues in Nairobi. He was running for governor of Bay. Sonko, I think that's the only thing where we saw at least being stopped from running. But after stealing, what happens? Have we seen any governor who stole money, their money going back? Remember last time when these governors stole, they came up with what you call assets. Whenever you are accused of corruption, they said, how much money do you declare? They compare what you declared minus what you have, and they take the difference and hold them in an asset in public. Then they say, only after your case is cleared, you can begin back the money. Now parliamentarians went to court and to parliament and said, let us allow these guys to access their money. And they use that money for campaigning. So we are looking at what does enforcement here means. What is the goodwill in parliament? Yes. If parliamentarians also have the same issues as governors, how can they oversight them? Senate should oversight governors. Now somebody was a governor, now he's in the Senate. Have we seen those things happening? Yeah. How will they oversight a governor, yet they can have the same cases? You'll tell, but now we know your cases here, just keep quiet in the upper house. So this is an ecosystem that Kenyans actually should be able not to allow. For example, I'm not saying those who have been elected to senator after being governor is bad, but what is the implication? The implication is that they enter a club where I was a governor, I have cases. How can you unearth my cases? So for me, what I think is we need a lot of civil education
so that we start by electing the right person. Okay. Let me bring in here Wakili. Wakili, the assumption of innocence, he's talking about several governors who are able to still vie for these positions, much as they still have cases pending in court. That principle of assumption of innocence. But then now what happens to other sectors where they do not have this kind of oaths? You know, governors, okay, they have read it today, they have signed. So what about other oaths, other institutions? All right. Obviously, as a response to that, those are live pictures from Nyandarua County. Ome Badilisha and his deputy Joseph Madara have already been issued with the certificate, the inauguration certificates, and that makes them the substantive governor for Nyandarua County and his deputy. And of course, as you respond to that question, there is also concern that a third of members of parliament are either facing criminal charges or are convicts. That's according to Interior CS material, remember? Note your words. There's also a proliferation of wash. Yes. Actually, somebody wrote a comment on social media that the current parliament looks like a prison because these guys are charged of heinous crimes. Others have been convicted from fraud, rape, murder, and all those things we can talk of. And they're going to represent us. So he was wondering whether, are you sure they're representing us or representing themselves? So thank you for that question. Victor, you have mentioned or alluded to the fact that what happens to the other sectors where they do not take oath. I want to believe that even when you join KBC as a state corporation, you must have signed some code of conduct. That code of conduct is what binds you at your level. So for governors, and there's the Leadership and Integrity Act, which has been in existence for the longest. But they find a way to evade it in somehow. I mean, some way. Yes, there is of course loopholes of people trying to evade it, but I don't think it's actually evading. It's just actually people overlooking, because to some extent you find that even the person who is supposed to be following you is also guilty of some other crimes. So they just look the other side. It has become a way of life for Kenyans. But with Mother Com introducing this particular new oath, it's just to commit the governors that, this is a high office you are holding. You need to commit that you're going to be responsible or stay true to the oath of office you've taken. And that is a very positive thing. When it comes to courts, it's going to be very easy now for courts to actually convict somebody on the basis of that oath they have signed. So as opposed to what we have been seeing previously, going by what the ethics and anti-corruption law. Just hold it tight a bit. We have the Wiper leader, Kalonzo Musyoka, now speaking in Machakos during the swearing-in of Wavinya Ndeti as next governor. Kama magavana wa sehemu hii ya Lower Eastern, gavana rafiki yetu Lenku wa mlengo Azimio One Kenya vile anaendelea na shughuli kama hii, na kwa hivyo nitapitia pale kisha baadaye nifike Makueni tumshangilie kijana Mutula Junior, na mwishowe Kitui ambako Governor Malombe amechaguliwa tena. Na kwa hivyo ndio nikasema nizungumze kabla ya Governor elect kutoa hotuba yake, acceptance speech. Naomba Mavoko jameni, mtu pe dakika moja tu, sitakawia. Mimi taendelea because I can't get the communication. Thank you. Bemba. Mwenda Mutemba. Ataongea baadaye bwana. Mutemba umenipa shida.
That's Kalonzo Musyoka, obviously. The crowd was asking for somebody else to speak, but obviously because he has a tight schedule, as you've heard him say, he's asked to speak before the other leaders speak, including the governor for Machakos now, Wavinya Ndeti. He says he has to go to Kajiado for the swearing in of Joseph Olelenku, and then to Makueni for Mutula Kilonzo Jr. swearing in, and finally, and in his native Kitui County, where Julius Malombe will also be taking his oath of office as the next governor for Kitui County. I don't know how much time he has, because, I mean, this ceremony has to be done by 2 p.m. How he's going to shuffle between these 3 counties between now and 2 p.m. Is quite interesting. A 1 hour difference, obviously, but again, thinking that he will be issuing a speech in every place that he stands. No, the remaining bit is just speeches and party and drinks. Yeah, maybe he will address others later. Exactly, yeah. Kalonzo Musyoka in Machakos. I don't know whether we can get back and listen to him in Machakos County. I called you the next governor of Machakos. It was delayed, but it has come to pass. Kwa hiyo wendo vitokana na Kalonzo na kuikisia ndeto isubie muno. Nahesabu. Kalonzo Musyoka, the Wiper Party leader, has decided to switch to his native camp, obviously, to address the crowd there. But you've heard him, of course, say he had predicted that Wavinya Ndeti would be the next governor for Machakos County. And that's just 8. But of course, as you can see from your screen, live pictures from different parts of the country. And we are positioned strategically to give you a front row seat into the swearing in of these governors. Exclusive coverage you've never seen anywhere else, and you're not seeing on any other screen except on KBC Channel 1, because we mean business. And after all, Victor, Kenya is watching. Absolutely. It's a choice. Since 6 a.m., it's going to, I think today is just going to be party after party across the 45 counties, I would imagine. Yeah. This is very important in the history of the country. It's constitutional, so all the governors will have to take oath of office. But now, the question I would love to, Wakili was responding to something. Wakili, yes. please, before I ask my question. Yeah. Yes, so I was saying that across all the cadres of government, people get to sign some code of conduct, depending, which is going to bind them in their work ethic in terms of what it is that they are expected to do. So that now was not the case with governors. They were just randomly under the law, which now has become very difficult to actually nail them in terms of issues of leadership and integrity. So we have seen some success cases, so with some of the governors being hounded out of office, and there was a very successful case which was done by Justice Ngugi, which gave an order that, a judgment that Ethics and Anti-Corruption Commission needs to rein in on governors, and actually she set a precedent on how that process is supposed to be. So this is an addition to that particular, because if you look at Waititu, the former governor of Kiambu, so on that basis that he was actually hounded out of office. And then we also had Sonko also fall into the same. So having this is an impetus, or adding to the particular judgment, so that we are going to have a couple of more other governors. I think even the Samburu governor at some point, Moses Lenonkula. Yes, he was also, the case is still ongoing, but it was not successfully ousted, but the case is ongoing. We are going to see rather a big number of, especially outgoing governors, or the ones who have finished their terms, have very difficult time, because some of their cases are still active. I think we had Oparanya, the case is still, not Oparanya, the one of Busia. The case is still active in court. And some other couple of other governors. And then now there is the aspect of the auditing of the reports takes some time.
So some of them is until they have left office when you can actually properly audit them. So we're going to have a couple of them also answer to some of the charges. There's also another aspect of we are seeing some governors who wanted and others have actually succeeded to go to the Senate. Senate is the accountability house for governance. So I don't know where people who are saying will want to elect a governor into office to just go and cover himself at the point where he's supposed to actually be accounting. So that's going to be a challenge to actually audit them, because they will be the same people who will be going through the reports of what it is that they did. And there's no way you can be able to give a bad recommendation that you should be prosecuted. So that is, I think, a lacuna. We should have had the law whereby once you've served as governor, you can not actually change over and be a senator because of that particular situation where you're going to audit yourself. You're supposed to be accountable. Yeah. Because that's going to be another problem. But luckily for some people, they managed to not elect those people, and I want to commend them. Because that's a plus. That's a plus. That's what we should be able to see more often. So I'm seeing a situation, Victor, where we're going to have a couple of other former governors now face the law, because now they will be without the influence, without everything. And these cases take quite some time. Yeah. Maybe we could we had the BBI which was suggesting that the cases should be able to be handled within a very short time. Maybe in future we should be able to contemplate that so that we can have people account within the shortest time possible. We have those who are going to prison to go, and those who are asked to refund the money. So there is some serious success in terms of getting resources which you cannot be able to account for. Yeah. The government, there's a state agency which has been doing a very good job, whereby they have closed accounts and actually taken back monies which somebody is not able to account how he got them, and that is a success. So there are several good things happening, but in small bits. We are hoping that should be able to end. We saw the former accounts officer in Nairobi, who had several houses across the Kiambayas. All those houses have since been taken by the state. I think, was he given a sentence? I'm not sure. I think he was given a short sentence. Yeah. A short sentence, but the resources have since come back. Yeah. So that shows that actually there's some good work progressing. It was only that maybe we have not seen a governor being caught in that particular position. As we cross over to you, Victor, very quickly, of course he alludes to Mandera and Uasin Gishu, the only counties that have given their governors the mandate to be their senators. Quite a conflict there. But also probably pose this question to Professor Ogola. How do we deal with governors who have now devised ways of hiding evidence by conveniently banning their finance offices, and then when investigations are done, we really never get, we are just told it's an electric fault, and that was just it. But it bans conveniently documents that contain fraud. I think what is happening in this country is serious, because these people know what they are doing. Anytime there's an investigation, you hear fire. Now, even, let's go on. I don't want to bring up the issue of IBC. There are some places on fire now where IBC is related. I think now what needs to be done, maybe even to put somewhere that if you ban evidence, or at least you can be put culpable. They said they didn't ban them, the fire just emerged. But you see, where there is no evidence, I think this is where the legal minds have to help us. The threshold, when you accuse somebody of any crime, the threshold is too high that allows the thief to walk scot-free. And what I'm trying to say here is, if money was lost, you are given 7 billion, and you cannot account for it, why don't you be charged for lack of accountability rather than having evidence that actually you took the money and spent? If I give you 7 billion, you tell us what you spent it on, rather than trying to give me evidence that did you actually steal the money? You are given 7 billion. Where would the money go in a year? That's actually what we need to work. But just to add to your point, I wanted to put something very important. When you see this code of conduct being used... From the picture you can see now, that is Muranga. Yes. At least it's a done deal for Irungu Kangata. It's now time to clap and, ease, cool down his feet. Do you want to listen to that song?
Yeah, if possible, yes. Director, if you can listen to the song, he's clapping. Just listening. Oh, yeah. Yeah. Allah? I told you, it's celebrations all over the country right now. And I think we're missing a lot, Curia. We'll try and catch up with some party somewhere across the county. If you need to invoke a code of conduct, there's something wrong. Just like if you need to tell your wife that, you know, we signed a marriage certificate, you should know there's something wrong. My prayer is that we do not have to invoke those codes of conduct by saying you signed here, you signed there. But even to put it clearly, if we can have the county structured in a certain way that the governor is just the head, but not having the influence they do have in the county government, that may reduce these issues where we have like accounting officers. For example, if you talk about the structure of national government, the minister is more of the leader of the ministry, but their bodies, people who are individually responsible. We have so many things within national government. For example, Procurement Act and Disposal, Procurement and Disposal Act. That helps at least to streamline. We have so many agencies, for example, SCAC, that does the evaluation of how every public national government works. How much do we have this in the county level? When you go to a county level, people can agree. You know, these guys can collude and agree. Let's have documents, evidence to see this money moved and did this, and there's nothing. And who goes on to evaluate? In fact, more importantly, why even the one of Martha Koome is important, have you heard that the Supreme Court made CDF illegal? Probably just look at that. That must be from Nyandarua, if I get it right. The change of number plates. You came as a civilian and now you are driving off in a government vehicle with a flag. State vehicle. Exactly. So perhaps just get that. And you will remember, Victor, and probably you can also be guided by Ogola and Wakili, that vehicle that the governor now is about to board was actually perhaps the vehicle that was being used by the outgoing governor. Unless they have purchased a new one, that means today morning probably the governor was told you are going to use private means moving forward. This vehicle we are taking to make your private arrangements. We are moving this vehicle to the inauguration square where it will be, carrying the new governor. And you've seen quite a change there. This must be a government vehicle and a flag there. There's a county flag being mounted at the GK. It's quite interesting how this protocol change immediately, and how titles can also change within a blink of an eye. You drove in as a civilian. By the way, just to give you some highlights, actually I was on this KBC the day we had a state funeral for President Kibaki. I was closer to some of these guys who sit in the inner circle for the president. Let me tell you what, when you hear that somebody has been named a minister in a government, and that you hold that ministry, your life changes forever. You become aware of things you never knew. Like, for example, those people never know the fuel prices. For 5 years, they'll never know. But you see, if you just leave that office, immediately you hear tires are wearing out, you're being told about the insurance, you are not aware. In fact, you may want to run back. In fact, for those who have moved from governor to senator, at least they are cushioned by some kind of those costs. It is a serious. Moi government, you could be chairing a meeting somewhere, for example, in Addis Ababa, and your ministry has been taken. Now, all protocols, how you will land back to the country is totally different from how you flew. And your life changes forever. Even your children ask you, Daddy, what is happening? If they are not mature kids, you'll actually be answering very serious questions. It is not something you want. That's why I don't want that very big bubble. Being a professor, I drive myself. I go to work myself. I know what I do when I want to do shopping. Some of these people, even if they get their wife shopping for them. I was talking to a head of military somewhere, I don't want to mention the country, when he differed with the president. He didn't know that when you are visiting your family in those very remote areas, your team goes to do shopping for your wife. They put them in the boot. For you are not aware of what was happening. You are being told, sir, enter here. You've passed by an hotel, you ordered a meal. It is paid, you have no idea. The cars are fueled. The day you leave that office, you start paying every single bill
it's very painful. And this transition is not taken for granted. It's a serious transition in these people's lives. And these are some of behind the scenes that perhaps people will not understand how it happens. It's part of the tradition. As you said, some of these leaders don't even know the real price of cooking oil. I mean, the basics. They don't know. I mean, but again, Wakili, it's an interesting bit there. But let me ask you something, Wakili. Most of these governors are coming into office. But the biggest issue is the issue of pending bills. It's spilling over from first government, people who served in the second, counties against second. Now we are in the third bit, and the issue of pending bills. It's something that has been talked over and over and over and over again. This is Victor. It's true. That's a big problem. And as a country, I think we will need to find a way on how to solve some of these challenges, because this is holding the economy down. Because as long as business people are not being paid by government, then there is very little money which is left for doing business or for moving around in terms of money circulation. But then we cannot fully blame the county governments. Themselves have been on the receiving end, because government does not do disbursement as it's supposed to do. And this boils down to the government debt we have. The government is struggling to actually sustain even devolution. That is why sometimes you find it's not possible to, you find like county workers, I think a county official was telling me they have not been paid for the last 3 months. And that's a senior county official. So that becomes a big challenge, because when government does not disperse these monies, then they don't have money to pay the people who have worked or who have done work for the counties. So if a government can be able to, I think there's been discussion around that, whereby they said we are securing, I think they're talking about 500 billion. Yes. That's $500 billion, which is supposed to be paid to private contractors. Some of them, like Nairobi County, they have been discussing and saying we need to scrutinize these bills first before we pay. But of course, that's just a technique to try to tell you we are not sure about what you supplied. We'll need to audit it. But then, now, what is the immediate antidote? Because even the incoming governments will still go through the same problem. Some will tell you know what, the books of accounts I have right now does not belong to my administration. Exactly. I inherited this from the previous one. Look at that match. Kind of an interesting one, yeah? Let's take a breather. But of course, the pictures you see there is the county askaris with the governor for Nyandarua County, Wahome Badilisha. But at this point, we take a breather. Kupata Zaburi 18 mstari wa pili, dial star 811 star 817 hash. Mwenyezi Mungu ni mwamba wangu, ngome yangu na mkombozi wangu. Mungu wangu, mwamba wangu ninayemkimbilia ninapohitaji kuwa salama. Zaburi 18 mstari wa pili. Zaburi 18 mstari wa pili, dial star 811 star 817 hash. Star 811 star 817 hash. Bosi, mtoto mimi sijamuona tangu jana. Maana yeye ndo babake na mamake. Au mtawadopt. Siku zote wewe ndo wampeleka shuleni. Mbona leo? Sasa pia tutabishana kwa sababu ya hili. Put him down. Nilifikiria swali la kwanza tunauliza ni nimeingiaje huko ndani. Sina njaa mimi. Mpeleke yao kahindi mule, nyote mwe vibonge mfanani. Be mara ngapi kwa mtu lazimishwe kula? Yuko wapi? All right.
You've been hearing our voice behind the scenes, and of course, we've been giving you 360 degrees coverage, wall-to-wall coverage across the country, the march that we could, the swearing-in ceremony for all the 45 governors across the country. This is their D-Day, several of them already in office. That on your screen must be Kalonzo Musyoka, if I get it right. All right? He said that he's flying from one country to another, of course, the larger part of eastern side of Kenya. And that is Kalonzo Musyoka now flying out to other counties. That must be in Kitui and Makueni. He's just from that function in Machakos County, where Ovinya Ndeti has been sworn in as the first female governor of Machakos County. It has been an eventful morning. Remember, the timeline constitutionally is between 10 and 2 p.m. We are just 2 or so minutes to 1 p.m. And now what is now remaining for all the governors who've been sworn in is just party, or get to work, for those who do not get into it. There are a lot of concern from the relevant quarters that a lot of governors, many of the governors were actually going to use a lot of money for these functions. And one interesting bit is from Governor now of Kisii County, that is Simba Arati, who slashed that budget from an alleged 57 million shillings to 3 million shillings. He said that he was not going to use that total amount for just 2 hours. Part of the reason is that the amount that he said was to be given was 33 million shillings for his official car and that of his deputy. But he said, no, I don't need that money. I already have a car, all right? So where do I take the money? Where do I take my car? So those are some of the reasons why county governments were going to use a lot of money during this swearing in. Of course, it's going to be now down to work. Kenyans are expecting that to be there. All right. From the counties to the capital city, the National Assembly, also the induction will be taking place today. Of course, members of parliament, 333 of them will be taken through the induction process and order on how things are done at the National Assembly, from registration to verification to handing over and actually submitting your resume. There you have the pictures there from the National Assembly chambers. Perhaps that is now the beginning of the 13th Parliament, and 12 of them will still have to be nominated from different political parties to make that number complete. And from what we heard earlier on, Sarah Kyoko, who is the acting clerk of the National Assembly, perhaps has a lot of work to do to take through new members through the process at the National Assembly. Some of them are new members and they need this quite urgently. Perhaps you can just listen to what's coming from the National Assembly. Right, the National Assembly. And of course, when you mentioned 333 MPs, it is the 290 constituencies minus Rongai, Kacheliba, Pokot South, and one more constituency where elections didn't happen, and they are bound to happen on Monday. So you're looking at about 286 members of parliament coming in for induction, and then 47 county women representatives. The 12, of course, will be nominated later either for a gender top-up or representing marginalized communities. But those are live pictures from the National Assembly. This is Nakuru again. Nakuru Governor Susan Kihika in celebration there. And it's been a celebratory mode everywhere. And I think she's about to deliver, is this what you call a maiden speech? Yeah. It's our inaugural speech. Let's listen in. Elect members of the County Assembly elect, County Commissioner, County Commander of Police, staff of the national and county governments, bishops and clergy present,
all the members from the various embassies present, all the protocols observed. Ladies and gentlemen, good afternoon. First and foremost, let me take this time to thank God for the gift of life and the gift of victory that we consistently prayed for and that He has granted us as the County of Nakuru. And to all those who voted for me and those who did not, thanks for entrusting me with this position of leadership as the third governor of Nakuru and the first woman governor of this great county of Nakuru for the next 5 years. And I want to assure everyone that I will be a governor for all. I also take the time to thank my family, my husband, our children, nieces and nephews, our parents, brothers and sisters, and all our family members and friends, also the clergy for your prayers, which have given me and my family the courage and the hope to run this tough campaign and to emerge victorious. Kweli ni maombi. I also want to thank my party, the United Democratic Alliance, the UDA, and our party leader, and the 5th President of the Republic of Kenya, who is the President-elect, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President-elect, for giving me the chance to fly our flag in this great county. And with us here today is our Secretary, very esteemed Secretary General, Madam Veronica Maina, who will speak to us briefly at the end of when we are done here. So thank you very, very much. Ladies and gentlemen, from my interactions with Wananchi across the 55 wards, I came to see and listen to the challenges facing all of you. This formed a key component of my manifesto, which was shared to the public, and I wish to reiterate that I intend to do what I intend to do over the next 5 years. In my visits to the village, the mothers and the young girls had one cry: to have clean, accessible drinking water across the county. Mothers and girls have had to go to long distances to fetch water for their basic needs as well as for their livestock. The large industries and companies also raised their concern regarding inadequate water supplies to run their businesses. Under our Constitution, Schedule 4, water and sanitation is a devolved function. The water supply in Nakuru has not been able to meet the demands by the residents, and I intend to undertake the following to address this issue. 1, the completion in line with the Intergovernmental Act. I shall engage the national government to ensure we get a contractor to complete the Itare Dam, as well as enter into negotiations with Baringo County for supply of water from Chamasusu Dam. Itare Dam will provide water for Kuresoi North and South, Njoro, Molo, and Nakuru Town, East and West. While the water from Chamasusu Dam will supply Rongai and Subukia and Bahati. We shall also construct the Malewa Dam to supply water to residents of Naivasha and Gilgil sub-counties. Sanitation of all boreholes sank by... That's Susan Wakarura Kihika, the governor for Nakuru County. Let's cross over to Kisii and listen in to Governor Simbarati. Immediate lifting of the moratorium. Songwae, the deputy governor-elect, Dr. Monda, the senator-elect, my brother, Honorable Richard Onyonka, the women rep, representative, the presiding judge, the Lady Justice Teresia Madeka, the county commissioner, honorable members of parliament, honorable members of the county assembly, the clergy led by His Lordship, Joseph Mairura, other faith leaders, distinguished invited guests, and members of my family, friends and fellow
great people of Kisii County. This afternoon, ladies and gentlemen, I want to be very brief with the statement that I'm going to make today. Allow me to start. I stand here before you today with utmost humility and solemn gratitude as I take up the duty to serve as the second governor of Kisii. Ladies and gentlemen, on a momentous day like this one, it's often not possible to acknowledge everyone who has supported us in this channel. But allow me to single out the church for their prayers, for the spiritual guidance in the transformation of our county's affairs. We have managed to walk this journey as one united family. I thank you. I pay special tribute to my lovely wife, now our First Lady, for her steadfast love and guidance during my entire political career, and for being an amazing mother to my children. I also wish to extend my heartfelt gratitude to my campaign team, led by the campaign secretariat, agents, well-wishers, for their ideas, guidance, and conviction that they were carrying out this campaign. To my family, my mother is around. I saw her here, Mama Kayane. And my mama is here. Ukuja hapo uonekane dakika moja. The governor for Kisii, Simba Arati, introducing the family. And there's a comeback king in Wajir, Governor Abdullahi, now making his speech. Complement our plans in providing basic help to alleviate suffering caused by the drought. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we shall hugely invest in the water sector by enabling our people access to this precious commodity. I am very much aware of the acute water shortage within the 4 miles radius of Wajir town and the anxiety this causes to the residents of our county's capital. My administration pledges to fast-track the implementation of the Wajir Town Water and Sewerage Project, funded by the World Bank under the Wajir Water and Sewerage Company, WAJWASCO. Furthermore, we shall work towards repairing and expanding existing water sources and drilling additional wells to enable sufficient water access to the people, their livestock. My administration shall further avail fully operational technical support to allow uninterrupted water supply. Ladies and gentlemen, we acknowledge the role played by our religious leaders in imparting the right knowledge of Islam as a means of countering radicalization. As such, we shall create a harmonious collaboration between all stakeholders to address the county's challenges with the help of our clerics, especially in peace building and conflict resolution, family affairs, and social issues. Furthermore, we shall provide critical funding to foster social support for the elderly and issue marriage support funds to the ready and willing but less privileged among us. To persons living with disabilities, this is your county too. We are here to serve you and create a disability-friendly county. In 2013 to 17, my then administration was the first and probably the only among the 47 counties to establish the Disability Fund for the severely disabled.
We will operationalize this fund and increase its beneficiaries. We will protect your rights, provide the needed resources, and ensure that you also enjoy equal rights like everyone else. Distinguished ladies and gentlemen, my administration shall... And interesting on Governor Abdullahi. And you will remember, Victor, this is the first governor to improve healthcare in Wajir in the sense that the first Syrian section under county government hospitals was done in Wajir and under the reign of Governor Abdullahi. He's now making his second, or rather he's returning to the office of governor after being felled or toppled in 2017 in the general election then, and now he's back as governor of Wajir County. Of course, talking about the issue of provision of water and other services to the residents of Wajir County. And of course, we continue with this coverage of... To the great people of Machakos County, thank you for bestowing upon me the transformation of Machakos County. I am inspired to work for you and with you towards a prosperous Machakos County. Today marks a great milestone in Machakos County as we witness this historic event. It is a special occasion as the executive power transits from one governor to another as determined solely by majority vote. Special thanks to the Deputy Governor, Honorable Francis Mwangangi, the Wiper Democratic Party family, members of my campaign team, including volunteers from all over the county who believed in our vision and worked with dedication to achieve this success. My family is here today. Charlie, Daniel, Alika, Rita, the entire Ndeti family, my mothers are here, and my family from Nigeria, my relatives of my late husband, Prince Henry Dolamu Joseph Odwole. May God rest his soul in eternal peace. I'm sure he's happy to see me here being your governor today. And most of you knew him. Also, my friends are here and well-wishers. I want to thank you all for your support over the years. I would not be here without you. Ladies and gentlemen, I wish from the onset to thank the outgoing governor, Dr. Alfred Mutua, and his administration for facilitating a seamless transition. I also appreciate my worthy competitors in the gubernatorial race. I would like to state that time for political competition is over. I call upon them all to unite with me by bringing forth and ideas that can help take Machakos to greater heights. I will take Machakos forward. If you recall, we made numerous promises to you during the campaign. I will endeavor to work with all elected leaders.
All right. That is Wavinya Ndeti giving her acceptance speech there in Machakos County. From Machakos, we told you, wall-to-wall coverage. Let's fly to Uasin Gishu, where Jonathan B. alias Kotimoja is also giving his acceptance speech. In the economic transformation, working closely with the national government and other elected leaders. Ladies and gentlemen, my government will be proactive in responding to the needs of the residents, and I will adopt a participatory or participative approach. We will provide equal opportunities to all and promote sustainable development, exercise transparency, and leverage the use of technology to make a government that is visible and responsive. As we begin a new chapter, my government, through policy intervention and strategies, will facilitate all sectors to establish institutional structures to attain economic development that promotes sustainable wealth creation through the Nguzo Kumi platform. We will align the economic policies in the manifesto with county strategy and county integrated development plan to make them achievable. As stated, my agenda for the people of Uasin Gishu, my government will focus on the following 10 pillars. The one you know very much is agriculture and food security, health, ICT and e-government, trade, industrialization, cooperatives, and enterprise development, education, youth, sports, culture, and tourism. 6, infrastructural development and public works. 7, water, environment, and natural resources. 8, land, housing, and physical planning. 9, public service management. And finally, Eldoret municipality. Ladies and gentlemen, agriculture is the key driver of our country's economy, and to a large extent, the national economy, with our county being the breadbasket of the country. As part of our economic transformation, we need to reestablish agriculture through market research, subsidized farm inputs, mechanization, and value addition. The County Department of Agriculture will be equipped with adequate resources to provide extension services to farmers on modern farming to enhance their productivity. As an alternative, we will introduce high-value crops. They are already introduced, but we will enhance and fast-track. Jonathan B., the newly elected governor of Uasin Gishu there, giving what to say, his manifesto and what you should expect of him. Now, from Uasin Gishu to our neighboring county of Kiambu, Governor Kimani Wamatangi. Kwa hii siku kubwa ya maana kwetu na ya kifahari, lakini kabla sijasema mawili na kusoma hotuba yangu kama gavana wa Kiambu, naomba niweze kuwatambulisha viongozi wetu wengine ambao wamefika baada ya wale wengine kujulishwa. Our women rep, Madam Wamuradha, nafikiri alikuwa amepita kule kwenye bunge. Leo bunge ya National Assembly pia walikuwa na sherehe na utaratibu wa kuwajulisha na kuwafanya integration viongozi, na kwa vile kwa niaba yenu Karungo Wadhango waliongea, mengine nitamalizia. Tuko na mjumbe wetu kutoka Thika, Alice Wamboi Ng'ang'a, ambaye pia amefika wakati tumeendelea. Tunasema karibu sana mheshimiwa wetu. Tuko na kiongozi wetu aliyechaguliwa kule Gatundu South, anaitwa Gigi Kagombe. Huyo ndiye MP wetu mpya kule Gatundu South, ambaye pia amekuja kama ametoka kule National Assembly. Tunajua kama kiongozi kama Kagombe na Wamuradha vile wale ni mono kule kwa bunge
lazima wangekuwa na hamu ya kwenda kwanza kuona ni nini huendelea kule, na kwa hivyo tumewaelewa. Na sisi hapa Kiambu tulikuwa tunaendelea na tunasema karibuni. Naomba nitasoma hii speech yangu ambayo nimeandika kwa lugha ya Kimombo, alafu tutasema mawili kwenye lugha yetu ya hapa na Kiswahili. It gives me great joy to stand here to mark and celebrate this day with you. It is a triumph that takes me back the memory lane of the remarkable journey I have traveled with the people of Kiambu. This journey started from my humble beginnings, walking barefoot to Kiviko Primary School near Wangige Market, to working as the people's servant as senator for 2 terms. Now, having earned the trust and the faith of the people of Kiambu to serve them as their 4th governor, my journey and exciting future offer both a thrilling and humbling experience, one only made possible by God and you. This is indeed not only a test of my skills and capabilities, but reminds me of the call to serve the great people of Kiambu. Ladies and gentlemen, it has been a long journey that has been full of hardships and hurdles that we have had to endure and overcome over the years. What an enormous honor. Very good. We are still flying across the country to different counties, of course. That is Kimani Wamatangi, the new governor of Kiambu. Now let's cross over straight to Meru County, where Mwangaza is literally lighting that county. All right. She's already turned to local dialect there, which is quite important to easily connect with her electorate. It's a good moment for most of the governors right now, trying to put their house in order and now stamp their authority as they take reins of their respective counties. Kyria, a lot is happening now. We are seeing official governors now taking their, reading their official speeches. Each one of them will have to, and then probably switch to the local language, because at the end of the day, if you want really to speak to somebody's mind, obviously you have to switch off to the language they understand best, and that is just what is happening. But very quickly, because taking a little bit back, because you heard the NMS Director General Badi talk about handing over back functions to the county government of Nairobi, which happens on Monday. It will be the functions of health, transport, public works, as well as planning and development. Those were the functions that had been handed over to the national government and through the NMS, and beginning Monday, the process of returning them back to the county government of Nairobi begins. Victor, I don't know whether from the top of the screen you can see your very own Cyprian Awiti. He's actually handing over. Perhaps the director, we can also listen to that, because he's one gentleman that we rarely hear him speak. All right. And we'll be heading there. Yeah. You're meant to listen to Cyprian Awiti. The gentleman who has been at the helm of affairs in Homa Bay for the last 10 years. I'm not too sure there's so much of public speech that you would cite of Cyprian Awiti. As regards his performance, well, the jury is out there for the people of Homa Bay to judge him. But now the reins of power are firmly in the hands of Gladys Atieno Wanga, who is the next governor for Homa Bay County. And that's just state. But probably, as you escalate this conversation, Prof. Ogola, in terms of shareable revenue, there's no denying that
much of the problems that face counties is first, delayed of shareable revenue, and number two, even the amount of money going to counties is not enough comparing to what is being left to the national government. Yeah, of course, you see, there's always that thing of budget deficits are always everywhere. But the main question is, even the little they get, what do they do with it? Because now, if you invest money in where you don't get... Hold that. Let's head back to Meru County now. Listen to Governor Kawira Mwangaza. Nitasimama na nyinyi. Ndeto bukaliria utonga mwenu. Ndeto bukaliria mbesa cienu. Professor Ogola, finish up on your points. Kawira keeps switching between English and American. Remember, that's the language that took her to that seat, so you have to use it. You must be very, very faithful. Because they may think you are departing away from how you came there on your inauguration day. Yes. So I was just trying to say that what we need to talk about is what we got. What did you do with it? Because if you start talking about the issue of shareable revenue, we know why government has challenges of putting money in the county. We know that the CDF, they were faithful. We have seen that that has actually had an impact. But the one for the county, we need to know what is the impact of that money before we start talking about the deficit that they didn't receive. And I was just trying to tell my brother here, Victor, is that all these governors, when they were running, they never faced the same question as the presidential candidate who was being asked not only what you want to develop, but being asked, how will you deal with the Kenyan debt? They never answered that question. For example, in Nairobi, I said that Sonko inherited 58 billion. Then now, Sakaja is inheriting 85 billion in terms of debt. Things which are outstanding. Now, are you going to get, when you get allocation, pay 85 billion out? Will you be elected? Because see, if you take the 57 billion and pay and all suppliers are happy, do you know for us who voted in Nairobi, those who voted, me I voted in Ogenya, those who voted in Nairobi, they don't know about the 58 billion. They know you said water, Nairobi that works. So where do you start? Where do you start if you're in Nairobi to work? Is that question there? 100 days plan, they said it. Can 100 days plan bring us into productivity? You owe water to the Nairobi Water Company. You owe the Nairobi Sewer Company. You know, the debts that are there are amazing. Do you start by paying your debt first? Or do you start by putting money on things that can help you pay debt? Or do you start by making people happy who voted you? The staff salaries, some of them have not been paid. By the way, I'm telling you, today is the only day these governors are happy. From tomorrow, you start facing reality. Because when will they receive the first check? Are you aware? We have a sitting president who is going through what's called temporary incumbency. How does the money move to your office? Because temporary incumbency means that he cannot make an executive decision. There's a key in the house, isn't it? How does money move? When you get the first check, but 100 days people start looking for, they start seeing you, roads are not working, water is not working, electricity is not working, healthcare is an issue. Soon you'll see doctors going on strike, nurses going on strike. How do you function? Where do you start? For me, the most question is, where do you start and how do you start? These people might have not figured out. They're just looking for how do you get elected and how do you get sworn in. The next question is day one of work. And that is the biggest question. But Wakili, obviously, as we talk about shareable revenue, you will remember some of these counties under the what you would call defunct local governments used to make a lot of money in terms of own source revenue. There appears like an uncoordinated response or uncoordinated collection of revenue, so much so that there's pilferage in counties, and counties are not making as much money as projected. Yes, I think there's that problem let me say it's not a problem, it's laziness or cover-ups, because I don't understand if local governments used to make money and the collection was not that efficient. And now county governance comes in and then the resources or the collections go down. Then it means either there is somebody who has created a hole where the money goes,
or there is a reluctance in collection, which I doubt that the latter is the case. So we need to investigate such cases. But we need also to commend some few counties which their revenue has increased over time. And that shows that actually there is collectible revenue which can be collected from the counties for purposes of consumption in the counties. What there is the issue of where does this money go in case we find a situation whereby the revenue is going down. Where is it going to? Because people still get taxed in the market. They still tax the selling places where cows are sold. There are some others who even wanted to tax chicken. So we will want to know, who is pocketing this chicken money or this cow's money. So those are some of the issues we need to look at. That's why they were signing the Code of Ethics and the Code of Conduct to actually, we can be able to put them to task to actually explain where this money goes to. Yes. Quite an interesting one, because as you remember, 2013 to 17, we even had such incidences of a situation where even the Kakamega County government wanted to charge people for slaughtering chicken. Yes. But the live pictures you see on your screen, Wavinya Ndeti of Wiper Party, the new governor for Machakos County, and the outgoing governor, the party leader of Maendeleo Chap, Dr. Alfred Nganga Mutua. There was quite an interesting ceremony. Gladys Wanga. But she has decided to switch to her native. We'll go back to her later. There was an interesting ceremony that was supposed to happen in Meru, Victor, by the Njuri Ncheke. You all remember the Njuri Ncheke appeared to have endorsed Kiraitu Murunge, and there was still another endorsement at the top tier level. And today it appeared like they wanted to undo what they did the other time and probably place their blessings on Kawera Mwangaza. So we had to know whether that event happened or it will happen after she's done with her speech. All right. Is it, on a lighter note, they don't want two centers of power. They have to transfer power from one source to the next. Because if you ask me, yes, we only have one governor right now, so you cannot bless. You have to transfer the blessings from one source to the next. But and maybe it's a conversation we'll have one day. Exactly. Of course, with the risk of having some. Regina is there. What do elders have? What business do elders have in politics? Panapo was there. Regina is there. Probably she can also tell us more what we should expect from. That Mother Karua is there. In Homa Bay, the Azimio running with candidate is in Homa Bay to support Gladys Wanga. Of course, it's a big deal for women. And Mother Karua, as one of the trailblazers in terms of women leadership, you would understand she feels at home in Homa Bay and in the presence of Gladys Wanga as the governor for Homa Bay County. And I think this is the first time a lady is trying to be governor in Homa Bay and getting it well at it. Because I don't think there's been an important scenario here. People have made a lot of comments about Martha Karua that she did not win so many votes for Mount Kenya, but that was not her reason of being running mate for Azimio. She was supposed to become a national leader. And if you look, she's got a lot of acceptance across all areas where Raila Odinga she's got that famous. And I think that the national appeal she gave to the coalition was much bigger and should not only be reduced to the number of votes that were in Gishugu or, for example, in Kirinyaga and the larger Mount Kenya. I can see Wakili smiling, but to the much I know, I think this has been a gain for Azimio because so many women who come from my own area and rural who said they'll never vote, when they saw Martha Karua ticket, they said, now we will vote. Yeah, absolutely. And I think this is a good statement for her to go to Homa Bay to see. She could have gone to Kirinyaga or maybe somewhere in Muranga, but she's choosing to go to Homa Bay to give a boost. And I'm sure also Gladys Wanga was also seen to be an iron woman. And you could see a lot of similarities between Gladys Wanga and this iron lady, Martha Karua. And of course, there's Lillian Gogo behind there. And then on this other end, you have Bensouda. Bensouda. The new woman representative for Homa Bay. She speaks heavy. Exactly. And it's sweeter. Heavy. It's sweeter when you get it. And remember whom she's beaten. Yeah? Kidero.
Exactly. Evans Kidero is not Gladys an has easy beaten pusher. Kidero, yes. Yeah. To have beaten Kidero shows she has today graduated as in the class of being an iron woman. I'm tempted to ask this question, the two gentlemen. Kenya is a young democracy, so to speak. We're still progressing from, years and years. Are you sure we can't enjoy this song? Sorry? Hold on a minute. Are you sure we can? There's a song. Just when we want to enjoy the song. Director, give us, come on. Just when we want to enjoy the song and then the song ends. So, okay, go ahead with your question. It's a wrap. Okay. Now the speech. Okay, now the speech. All right. We'll still have to ask your question Exactly. because Mano Gladys Wanga Gladys is not. All right. I just said. Okay, sometimes it's good to speak in mother tongue. The way Prof said that you speak to the hearts of the people, just to get it direct. But then, my question was, Kenya is a young democracy, and we are progressing every single year. We make mistakes, we learn from it. The Constitution was promulgated 10 years ago. A lot of efforts have been put in place to, fix some loose ends to make it work. We are not yet there. When you see this progress from now 3 women governors now, okay, director says that we have to cross over to Homa Bay and listen to Gladys. Led by Honorable Peter Kondo-Kaluma, who's the area MP, and all my colleagues, I do recognize you, our visiting members of parliament, our members of the county assembly, our political leadership, the clergy who are here in their numbers, Mama Dr. Phoebe Asio, our council of elders who are present here, my family, led by my husband, George Wanga, my family from Kochia, my family from Kano, who today represents my mother and father, my late parents, the Assumption of Office Committee, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good afternoon, the great people of Homa Bay County. Let me take this opportunity to first and foremost thank the Almighty God, He who makes the impossible possible, He who lifts the weak, He who lifts us from PDUB and takes us to a place to eat with the kings, for His favor. And let me thank the voters of our great county of Homa Bay for their clear decision that led to our resounding and historic victory in the just concluded elections on 9th of August. I want to salute our party leader, His Excellency Raila Amolo Odinga, the father of devolution, and our party ODM for having faith in me and backing my bid to become the governor of Homa Bay. Allow me to thank, in absentia, Mama Dr. Ida Odinga, who's been my mentor over the years. Allow me to thank Her Excellency Martha Karua, who joined us in the course of our campaign, supported us, and has also taken her time to grace today's occasion of our swearing in as her commitment to the leadership of women. In a special way, let me thank the outgoing governor, His Excellency Honorable Cyprian Awiti, for being there with us for the last 10 years and midwifing the start of devolution in our county. Let's also recognize the role played by our political leadership, outstanding teams of professionals, the ground campaign teams, our media teams, our logistics teams from every corner of Homa Bay. I'm also grateful to the clergy, the Council of Elders, the various groups that partner with us, including the teacher leadership of Homa Bay and the teachers, our healthcare workers, our fisher folk and the BMUs, our water sector, business community, women leaders, youth leaders, among other actors who stood with us during this campaign. For members of the County Assembly, I would wish to congratulate you and reiterate that we will work together. The county government of Homa Bay is in two parts, the county executive and the county assembly. We will work together.
Quite some sound problem there with Gladys Wanga. But of course, I hope I'm not the only person who was expecting a Jokanyanam Untie from Gladys Wanga. Let's head over to Isiolo. Governor Guyo is speaking. Against all odds, peacefully went to voting, made a decision and elected me as your third governor. I thank you all for entrusting me with this responsibility, and my promise to you is this: I will serve you diligently, Isiolo people. My sincere gratitude also goes to my family, my beautiful wife, the First Lady, the entire family, my deputy, Dr. James Lowassa and his family, and our campaign team for sacrifices that they made to earn Isiolo people this week. To the outgoing governor, His Excellency Dr. Mohamed Abdikuti, Isiolo people are proud of you as their long-serving political leader who always jealously guarded peaceful coexistence and harmony among community living in Isiolo as corner on which progress and prosperity will be realized. Also, as the first senator and the second governor who oversaw successful rollout of devolution in this county, we will certainly build on these gains made under your administration as we endeavor to deliver a lot more. In this regard, I also wish to acknowledge all development partners for the support and investment they continue to make in this county in making devolution work. My administration is ready to work with you as we believe we can achieve more together. We therefore invite you to a discussion on how you can complement our effort in improving the lives of Isiolo people. To our elected leaders, both at the national and county level, congratulations on your well-deserved win. As leaders, our roles may be distinct when it comes to legislation, representation, oversight, and execution, but we should always remember we've got a collective responsibility in ensuring we deliver the much-needed service and development to our great people. It is therefore prudent if we undertake our different role without undermining the need to engage positively and progressively to steer our county to prosper while living to the expectation of the electorate. It is important to note our development agenda can only be realized and when our efforts are in sight, as we all working for the same employer, the great people of Isiolo County. To my worthy competitors, indeed everything has an end. It is not who won and who lost that is important. The most important vital win is when we all agree to come together as leaders of this great county. Put our political differences aside and instead shake hands, as this county and its people are much more important to us than the individual ambition we hold. In this regard, I'm happy to extend an olive branch to each one of you as a step toward healing and reconciling our people in realizing our shared interest to elevate Isiolo to greatness. To Isiolo County government workers, as I traversed the county during my campaigns, I interacted with many people and saw firsthand the challenges that our people experience in every other day. And I made promises to them before God and that I'm determined to fulfill. Therefore, as I set out to begin my work as their third governor, I will always be guided by principle of good governance and desire to transform and impact the lives of Isiolo people. In this regard, my administration will not tolerate misappropriation of public resources, laxity, and laziness on the side of public servants. On this note, I wish to state this now. If you are a county worker and you are not at your station of duty, I advise you to immediately report to your duty and begin serving the people of Isiolo. It is not going to be business as usual. I made promises to the electorate and I must deliver on the same.
My vision and promise to Isiolo people is well articulated in my manifesto, and we settle down to the third county integrated development plan. We will have it incorporated as a sure way to realize efficiency in conducting public affairs, particularly in development and execution of our policies, programs, and projects. Ladies and gentlemen, it is important to acknowledge that no meaningful development can be realized where security of our people and their property is always in a state. All right, Abdi Guyo elected on a Jubilee Party ticket in Isiolo, now to the only independent governor, Mwadime of Taita Taveta. Tukifurahia ubuheri wa afya na amani hapa kwetu Taita Taveta na kwa Kenya nzima kwa ujumla. Shukrani pia ziende shirika la IEBC kwa kuendesha uchaguzi wa amani na pia kwa sisi mbalimbali kwa kudumisha usalama. Napenda vile vile kwa shukuru wote wale waliojiunga na timu wa kujaa kutoka kila kijiji cha jimbo letu, ambao kujitolea kwao kumetuwezesha kupata ushindi huu wa kihistoria. Siwezi kuisahau watunzi wote wa nyimbo tamtamu za ujumbe wa kunipigia kampeni ambazo zilipokelewa kwa moyo wote na wapiga kura wote wa Taita Taveta. Kame siwezi kusahau kwamba makampena wangu wengine walipitia dhuluma na uonevu mbalimbali, na hata wengine wao kuingizwa ndani ya vituo vya polisi kwa sababu ya kuamini, kupigania na kutetea sera za wakujaa. Niseme nini ila kuwaombea baraka za Mwenyezi Mungu na kuwatolea shukrani kutoka kwa moyo wangu kwa wananchi wote wa Taita Taveta mliojitokeza kwa wingi na kuchagua uongozi wangu wa amani, upendo na maendeleo. Nasema asanteni, asanteni sana. Mwisho kabisa, napenda kushukuru mke wangu mpendwa na familia yangu kwa jumla kwa upendo na uvumilivu wakati wote, hasa wakati nilipokuwa nikiuguza majeraha ambayo niliyapata katika ajali ya barabarani, pamoja na wakati wote wa kampeni. Kwa wote hao niliowataja, nasema asanteni sana na Mungu wa mbinguni awabariki. Pili, ningependa kuwapongeza washindi wote walioshinda viti mbalimbali vilivyogombaniwa, pamoja na wale wengine ambao hawakujaliwa kupata ushindi wakati huu. Naamini ya kwamba kwa kuwa tumejaliwa kudumisha amani, basi sote na Taita Taveta kwa ujumla ni ushindi. Mabibi na mabwana, nachukua nafasi hii ya mapema kuhakikishia wananchi wote kwamba mimi wa kujaa nitakuwa gavana wa watu wote na nitatumikia wote bila upendeleo, hila wala chuki kwa mtu au kikundi chochote. Hata wale ambao walikuwa wakiegemea upande wa pinzani wangu, vile vile nitajitolea kushikana na kushirikiana na viongozi wengine wa kisiasa ambao wamechaguliwa katika nyadhifa mbalimbali za uongozi. Naamini ya kwamba tofauti zetu za kibinafsi si sababu ya kutuzuia kushirikiana kwa manufaa ya mwananchi wa Taita Taveta. Wananchi wenzangu, wakati wa siasa sasa umepita. Sasa ni wakati wa kujenga Taita Taveta yetu tunayoipenda. Kiapo hiki ambacho nimekila mbele yenu leo ninakichukulia kwa uzito mkubwa, na naahidi kutimiza ahadi zangu zote ambazo nimeahidi
katika manifesto yangu ambayo ni mkataba kati yangu na wananchi wa Taita Taveta. Na haidi vile vile kuchukulia kwa uzito tena mkubwa matakwa ya wananchi wangu kama vile project na huduma watakazozipendekeza katika CIDP na vikao vingine vya wananchi. Wahenga walisema uongozi ni kuongozana. Wapendwa wananchi wa Taita Taveta, serikali ya kujaa ni serikali ya wananchi, na hiyo ndio sababu ya kunifanya niwe makini kwa malalamishi yote ambayo yatanifikia kuhusu huduma duni kutoka kwa maafisa wangu. Msichoke wala kuogopa kuleta malalamishi yenu. Mambo sasa yamebadilika. Kwangu mimi, wananchi mbele, maafisa wangu nyuma. Mabibi na mabwana, niruhusuni sasa nichukue nafasi hii kuongea na wafanyakazi wote wa kaunti ya Taita Taveta, na ujumbe wangu ni huu. Mambo sasa yamebadilika. Na narudia tena, mambo sasa yamebadilika. Uone wako kama unafikiria kwamba unaweza kujitajirisha kwa ufisadi katika serikali yangu, hii ni tahadhari ambayo sitairudia tena. Watakao shiriki ufisadi wataona cha mtema kuni. Pili, uzembe wa aina yoyote hauna nafasi katika serikali yangu. Aliye mzembe na aumie sasa, kama atataka tupumzishe au abadilike na aendelee na kazi. Mimi wakujaa naelewa kazi wachache sana wasio na maadili na roho ya utendakazi. Wengi wao ni waadilifu na wapendao kazi zao. Kibinadamu, bidii yote lazima iwe na zawadi yake. Ni kwa sababu hii ndio naahidi wafanyikazi wote kwamba bidii yao nitaitambua na mishahara yao haitachelewa kwa kipindi chochote mtakachohudumu kama gavana wenu. Isitoshe, nitahakikisha kwamba pesa zote za kuendeleza mafunzo ya wafanyikazi zitatumika kwa sababu hiyo, na nafasi zote za training nitahakikisha zitapeanwa kwa njia ya haki na usawa. Wananchi watukufu, maendeleo yetu hapa Taita Taveta kwa muda mrefu yamesonga kwa mwendo wa kinyonga. Aibu hii sasa imefika kikomo. Kuanzia leo, zabuni zote za muundo msingi kama barabara na miradi ya maji zitatolewa kwa njia ya uwazi na usawa. Isitoshe, nitabuni kamati maalum ya kufuatilia kila hatua ya zabuni zote kuanzia mwanzo hadi mwisho. Naahidi kuharakisha malipo kwa kila zabuni itakayotekelezwa kwa njia ya kuridhisha. Na makontrakta wote ambao wana uzoefu wa kutenda kazi duni, onyo langu kwao ni hili: hatutalipia zabuni yoyote iliyofanyika kwa njia ya mkato. Mabibi na mabwana, kama vile nilivyoahidi katika manifesto yangu, uongozi wangu ni wa amani, upendo na maendeleo. Naahidi kuinua kiwango cha maisha cha kila mwananchi na kikundi katika kaunti hii. Nitatimiza ahadi zote kwa kuwa naelewa kuwa wapiga kura wa Taita Taveta hawawezi kuhadaiwa na hadithi za uongo, pesa au nyimbo tamtamu. Sina shaka ya kwamba Mungu akipenda, mimi wakujaa nitakuwa
gavana wa kwanza wa Taita Taveta kutumikia kwa miaka 10. Nimepanga mengi ya kufaidi vijana, wananchi wanaoishi na ulemavu, vikundi vya kina mama, wafanyabiashara, wakulima, wachimba madini, mafundi wa jua kali, wafanyikazi na vikundi vinginevyo. Yote hayo yako katika manifesto yangu, na manifesto yangu si ya kuwadaa wananchi. Mwisho kabisa, namalizia kwa kushukuru tena wananchi wote wa Taita Taveta kwa heshima kuu ya kunipa uongozi wa kaunti hii. Heshima hii isiyo na kifani ndio itakayo nishinikiza na niwatumikie kwa moyo wangu wote, ili sote tufaidike kutoka kwa uongozi wa amani, upendo na maendeleo. Taita Taveta ndio kaunti tajiri kwa rasilimali, lakini kwenye Kenya nzima naahidi kuiweka Taita Taveta kuwa kichwa na wala si mkia kwa kipindi chote cha ugavana wangu. Wananchi, kuna masuala ya pending bills, tutaangalia kwa undani, na vile vile ninatoa amri kwa county secretary, ikiwezekana Jumanne wiki ijayo kuanzia saa 4 nikutane na all union workers wa hii Taita Taveta County. Nikisema union workers, nasema health workers, wale veterinary union, kuna hawa local workers, kuna civil servant, wale viongozi wa union. Tukutane saa 4 so that tujue mbele itakuwa namna gani. Professionals and diaspora. All right, that's Governor Mwadime. And of course, I made a mistake there, of course, saying that he's the only independent candidate. It's a replication of 2017, two independent governors, this time Mwadime and Kawira Mwangaza. In 2017, there was Derito Mureithi of Laikipia, as well as Mohamed Kuti of Isiolo. And now, Wahome Badilisha, the governor Nyandarua. Na mjue tutaanzia pale chini. Wakati nilikuwa natafuta kura niliwaambia hii serikali inaanza wapi? Pale chini tunaita namna gani? Bottom. Tunaita wapi? Bottom. Alafu tufanye namna gani? Hatutaki mtu yeyote abaki nje. Hata wakati tutaanza kupanga maneno kule vijijini, tutakuwa na wawakilishi katika serikali hii, wale ambao watatuambia yale mambo yanayofanyika kule. Miradi yetu ambayo tutaanzisha itasimamiwa na watu wa wale chini, kwa sababu hao ndio wanafanyiwa kazi, ili watu wetu waweze kufanya hivyo. Nimeongea na our county assembly and I have a very good team here. Asanteni sana kwa kuchagua hawa MCAs. I've never seen wonderful MCAs kama wale wamechaguliwa hapa, na tumekubaliana tutafanya kazi pamoja, si ndio hiyo? Na vita tuache, si namna hiyo? So now, having said that, our ambassadors and high commissioners, our friendly from our friendly countries, may I now take this opportunity on behalf of these people to express my gratitude and say that we are grateful and happy that you honored us. You honored our invitation. You've been very around here since very early in the morning. You came very early before 8, and that is to show how much you love our county. As we discussed in the morning, this is a county of dairy industry, and I know some of you are very good in that. We have potatoes. We have planted potatoes, 37,000 acres, and we can still do more with your support.
We are also coming up very well in cut flowers. That is another area. You can also join us. We have a great lake here called Lake Orborosat. Lake Orborosat, we have discovered the other day that we can do fertilizer from there. We also have serious issues in animal feed. Those are some of the areas that we are looking upon to partner with you, plus many others that we will sit and discuss. Having said that, let me now introduce our ambassador from the Embassy of the Islamic Republic. Right, Wahome Badilisha, the new governor for Nyandarua County in central Kenya, of course making a speech there as he assumes the reins of power in Nyandarua County. Unfortunately, we have to put a cap on this one and, of course, give way to the Swahili team of Ben Chumba and Zainab Said. But let me start with you, Wakili Gisore, to make your closing remarks. Kyoria, what I would want to say is the fact that now we've seen new sheriffs come to office. We would want to expect that they will be able to discharge their duties with the utmost diligence. They should be able to reduce corruption. They should be able to deliver more, especially in areas which are within their mandate, like agriculture and health, because those are the things which really touch Mwananchi more. And we should be able to transform, because that's the only way we can be able to transform our country from the lower ranks up to the national government. That is all I'm praying, that we have that in the next 5 years. All right. Victor and Professor Ogola? Absolutely. Prof, your closing remarks. As you make your closing remarks, please, there's a question I wanted to ask you about our young democracy. So, what do you think that the political parties in this situation, because we have got so many parties in the country, many governors have been elected from different parties and coalitions, what do you think they're going to do to enhance democracy and governance moving forward? Yeah, thank you very much, Victor. First of all, if you tackle the issue of political parties, the Constitution is very clear on how to advance political parties. And there's something very unfortunate that all the independent candidates have done. Do you know that we have what's called the government MPs, then we have the opposition MPs, but there's a position for independent MPs that if independent MPs never ran to another coalition, they could actually have a position to coalesce as independents, and that could have what's called that middle ground. Like, for example, when you go to democracies like UK, there's always what's called the left wing and the right wing, and there's somebody standing in the middle. So that middle has been lost in this election because some people have run to, for example, to Karen, to deputy president, to at least have allegiance with them. They have killed what's called independence. And I think that there's even how they can get resources allocated to them. I'm sure they have not read the Constitution. Maybe Wakili can correct, but they should have read the Constitution to realize that independent is advancement. Then secondly, Kenya is a young democracy. But young for how long? The first multi-party election was in 1992, isn't it? And I'm sure that these things of saying young is a way to bring retrogression. We should mature up and grow very quickly and move towards this. But of course, lessons learned, we are advancing. That is nothing to worry about. And look at what has happened now, the issue of swearing in today taking place, all governors being sworn in. All the EACC officials are present in all those functions. So that will take us forward. So when I make my closing remarks, I'll say, if you have been sworn as a governor, please implement your manifesto. Read, even if you didn't read, go back and read those codes, what they've been said, to allow you not to get into trouble, because people are looking forward to you. We want a celebration, not of words, but celebration of action. Absolutely. Thank you. Professor Fred Ogola, Academic Director, Strathmore University and political strategist, thank you so much for joining us throughout the morning session. It's now time for us to give way to the Kiswahili team. But before then, thank you so much for being a part of the show. We head straight to Parliament. O'Brien is standing by. An action of orientation is there at the National Assembly for the 333 members of National Assembly. Over to you, O'Brien. Good afternoon.
Well, many thanks, Victor Olo, back there in Broadcasting House. Of course, we've been camping here since early morning, overseeing this process of induction of MPs-elect. It started at about 7 in the morning. It has been ongoing for the last now almost 8 hours. And so far, from my understanding, about 100 members of parliament have been inducted. They have been taken through the registration process. They have been taken inside the chambers. They have been shown around on how to register and how to raise your hand in case you want to, contribute to a motion and so much. And so the process is still ongoing until around 6 in the evening. And of course, it is continuing tomorrow because the whole point is to ensure that all the 333 members of parliament elect, are registered, and of course they are issued with the necessary documents, and they are ready for the swearing in, which is slated to happen next week. And so this is a process that has been going. It's expected to go on, even tomorrow. And so according to Parliamentary Service Commission, it is expected to come to a close tomorrow evening. And so we continue to sample some of the views of members of Parliament elect who have undergone this process. And now joining me now is a man known as Jalango, but officially he's a Felix Odiwo. He's a member of Parliament elect for Langata constituency. Thank you very much indeed, Bwana Jalango, for joining us here. Number one, I want to hear from you. What do you make of this process from the registration to the orientation inside the chamber? Wow, it is such an eye-opener. Maybe not what most of us who've never been in here. Today is my first time in Parliament grounds. I've never been here before. There's only a day I went to the Senate. I'd gone to see Speaker Lusaka, but I never went to the chambers. I've never been in here, so I'll be honest from the word go. But this process is very important, and it's so smooth. It's a good induction, and even into the chambers there, amazing. So we are just waiting to start. It's such an eye-opener of what this institution is all about and what it gives. Yes. Have you been registered, yes? Yes, I've already been registered, the biometrics, everything. I think so far, so good. Yes. What would you say has been the most baffling aspect of all this process since you started? No, the details, how they're running through it, what they really need to know, and the declaration of wealth, there's a lot going. Declared your wealth? No, I think it's a document that you can't just sign in a day. You have to go back home and actually ask if really this is your property. But it's really gone well, and the details and how much of the scrutiny it's giving, very important. Very good. Jalango, a lot of people, they know you as a comedian, as an MC. So how do you plan to balance your new legislative role with your talent of acting? Of course, yes. Now this one becomes my main job because delivery for the people, for the people of Langata, this we have to deliver. But we've just been taken through about the settings and everything. If you don't have any other thing you're doing, then you'll be wasting your time. There's a lot of time here, and I think if I also stop doing what actually elevated me to be where I am today, it will be a very big disservice to the creative industry. It is a creative industry that has got me to where I am. So creative industry to the go. There's no way I'll drop it. You can imagine your member of parliament being your MC. Such a dope thing, eh? Tell me this. You still want to continue with being an MC, being a comedian, and still at the same time playing your legislative role? No, being a comedian. A comedian is born a comedian. There's nowhere you go learn to be a comedian. I've just told you that the creative industry is what has elevated me to be here where I am today. It's been a path to this place. So telling you that I'm going to stop doing we have members of parliament here, we have doctors, we have lawyers. We're still practicing, all right? It's only that our job out there with KJ here is so loud. KJ, I can see you here. Just come here. Probably. KJ. Maybe he was your role model. Thank you so much. KJ, let me ask you. Why do you're not going to take over my show. Why do people always think that we should not go on doing what we love doing?
It's discriminatory. No one ever meets a doctor and tells me, treat me on the spot. But every time they meet Jalango on the street, they tell him, make me laugh. You know, they take what he's doing very lightly. But I've got to tell you, if you see as someone with the creative and comedy genius of the level of the people like Jalash, Churchill, the Walter Mongares of this world, just know that you have to be so intelligent to act that stupid. Those people are at another level in terms of intellect. And there's a great humorist by the name of Oscar Wilde who said that these people are actually telling some very serious truths. And he said that if you want to tell the people the truth, make them laugh. Otherwise, they will kill you. So they're telling you truths that would make people kill you, but they're lacing them with humor. And that is what wit is. That's what intellect is. And you see, the fact of the matter is that, the fact that you are here and at some point you used the same platform in the creative industry, to earn a living is a testament that it is possible to play the two cards. And people only see the comedy in Jalango. They don't see the entrepreneur. They don't see the businessman. People see KJ maybe as a comedian. They don't remember that KJ was actually doing comedy as a hobby while he was in university studying a professional course that he took up as a career. They don't see KJ as someone in media, communications, and advertising, an entire 20-something year career. But they will remember the comedy. So what Jalash is saying is extremely true, that there are lawyers in this house who are still practicing, there are doctors who are still practicing, there are engineers, surveyors who are still practicing. There would be nothing wrong with Jalas practicing and plying his trade, even as he is being a member of parliament. But remember also, it took the entry of people like KJ into this house for some of us to take up the creative economy as a constituency. That when I stand in the floor of the house in Bunge, I'm representing a constituency called the Goreti South constituency. But I'm also carrying the banner of youthful leadership, carrying the banner of new and emerging industries like information, communication, and technology. I'm carrying the banner of the visual and performing artists in this house. And practically so, we have pushed laws that have pushed the envelope for artists when they're out there. The Copyright Amendment Law of 2018, the Kenya Privacy and Data Protection Bill, the improvement of Skizatune's royalties. And that has happened practically when we have started electing people like KJ, people like Felix into this house. So it makes sense for the generation. I want to hear from you, Jalaz. I mean, who inspired you to get into this house? I know Ukraine, they elected their first president, who used to be a comedian on TV, President Zelensky. Who inspired you to go to parliament? No better inspiration than the person standing next to me. We're in the same university together. We went to school together, and we used to talk about this. And we just needed some of us to get in here. So people could see the different side that they don't see about what the creative industry is and what we are able to do beyond just making you laugh. New leadership is coming in, a lot of vacuum are being created, and it is time we took leadership. And one thing that I need to tell the young people, I don't know if it happened to your side, the young people need to register as voters. They vote apathy, and not even vote apathy. No one will do it for them. No one will do it for them. We had to, at some point, we had to now go back and start talking to the older generation. Please come out and vote for us, because a quick verification of so many young people easily showed that, they could only come around, dance with you, move with you, but they didn't have voters card. You understand? And the youth need to understand. Nobody is going to give you anything in your hand. You'll have to go for it. Tell me this. Why are you here? Why are we here? Wow. Why is it here? I'm coming to you. I asked you that question. Definitely, I would easily tell you. The role of a member of parliament, legislation, oversight, representation. The people of Langata have given me the chance to partake these three, to make sure that we stand and bring in the leadership that they want. They've trusted me with their vote to be their representation in this house. And that is one thing I want to do diligently. And maybe add one more.
I also want to lobby on a lot of things. Out there, we work with a lot of corporate industries who we now want to twitch in a bit and bring into the leadership, where they just don't see us as a politician, but we can partner with them. You see, I don't know how much the removal of CDF as a kitty will affect people with the constituencies. I know it will really affect, because maybe some people have not gone to Mashinani to see what CDF has been able to do. But even without that, if you are able to lobby and knock a few of these doors that we knocked these whole years, you are able to have a lot of corporates coming in, putting up their money into projects, into foundations and things like that. Very well. KJ, I mean, before I let you go, guys, what advice would you give to Jalango, who is joining you in this house from the creative world? Well, I would say to him that, one, it's a great honor to be called a member of parliament. If you look at the history of this country, we are now a population of over 55 million Kenyans. Out of those 55 million Kenyans, very few Kenyans have ever gotten the lofty title of member of parliament. So many have been called, few have been chosen. Jalango, you've been chosen by the people of Lang'ata to come and fly the banner of Lang'ata very high. Secondly, you're a young man. You are flying the banner of a generation. We are asked, why are we here? Well, there's a man who has an answer for us. This man by the name of Frantz Fanon, who was a Pan-Africanist, says that every generation must, out of relative obscurity, discover its mission and either fulfill it or forfeit it. Jalash, your generation is looking to see if you shall, because you've discovered your mission, whether you will fulfill it or whether you will forfeit it. And of course, the same will happen to you. It is asked of us too. Very good. And also the most interesting thing is the fact that, I mean, standing next to each other is John Kerry, who was vying on a UDA ticket, and Felix, who was vying on an ODM ticket. You have set aside the United Democratic Movement, it's the ODM, the Orange Democratic Movement, and this is what democracy dictates. That the majority will have their way while the minority have their say. If the majority in Lang'ata decided it is Felix, I have no business to contest what the majority in Lang'ata have said. Similarly, if the majority in the Greater South say that they want to elect KJ on top of a wheelbarrow, you cannot contest it. But what is important is what Jalash has said, and I think it should go on record, that the court ruling on NGCDF was actually on the CDF of 2013. And you remember when they went to court in the lower courts, when they charged the CDF of 2013, the CDF was refined so that it reflects what the Constitution says, which is that CDF can only perform national government duties and functions, meaning that we might not have lost CDF. So when we get in, our first order of business is to prosecute the ruling by the High Court and see if it has anything to do with NGCDF 2015, because to my mind, NGCDF is still there. It is very separate from the CDF of 2013. Gentlemen, thank you. I have to let you go. Thank you. Go on and let you play. We'll be watching you play. And let me tell you, the national broadcaster is doing very well, and you're hearing it from people who have been in the industry. Thank you. We are liking what you're doing. The national broadcaster is going digital, it's going young, it's going trendy, it's getting edgy. We are happy to have a national broadcaster that is quite switched on. And O'Brien, you've been part of the movement. We thank God. Keep on watching, Jalango and Kerry, all the best. Thank you very much. I mean, that is Dagoretti South, the Member of Parliament, John Kerry, who is a veteran here, actually. And, of course, a newcomer, that is Felix Odiwo, a.k.a. Jalango, who has just been elected on a UDA, on an ODM ticket to represent Lang'ata constituency. Well, we continue to sample some of the views of members of Parliament here, both old and new, the experience and, of course, the expectations going on. And now I'm joined too by another gentleman here. Is this your first time to be here? It is. First of all, tell us who you are, where you represent, and of course, what has been your experience here? My name is George Gashagwa from Daragwa constituency. It's my first time to be here, and we came for orientation, and it was quite a good exercise. We've not had any problem. Yeah. Very well. I mean, I would want to hear this from you. Why did you choose to vie and come to the National Assembly?
Basically, it was after I realized that there were some things that were not being done the way they're supposed to be done. The service to the service delivery to the people, and I found that maybe I could be an alternative. Yeah. I know now you're already in, and of course you must be looking forward to something. What is this that you want to change in Parliament that is going to impact the people of Kenya and the people of the constituency that you represent? Well, I feel I should be responsive to the needs of the people, both socially and economically, and see that I've raised the people's standards of living, and maybe make sure that we have equitable resource distribution within the whole constituency. Yeah. Is there any one legislative that you would seek or that you would wish to see being passed that is going to meet the aspirations that brought you into this house? Some of the bills that I would like or wish passed here in Parliament involves most of these basic human rights. And, we came to Parliament on a hustler narrative. There are a lot of problems down there, and especially these medical cases. I wish that we can look into that aspect, and also the provision of the infrastructure, water, and roads. Yeah. And so when you look at Parliament, I mean, the legislation is done through committees. Is there any committee that you would wish to be represented? In an infrastructural committee, and especially that of water, on water and maybe roads. Yeah. Or anything natural resources. Yeah. Very good. Yeah. All right. We wish you all the best, and we hope that your aspirations of making Kenya a better country, a great country, will come to pass. Yeah. Thank you very much, and we are very happy of you people, KBC. We normally the reach is quite vast, and you normally inform us on what is going on in the country. Yeah. You know what we say? Ain't nothing else like KBC. Anytime. Enjoy your afternoon, sir. Thank you. Very good. I mean, those are some of the views of members of Parliament, both old and new, who are, thronging the National Assembly buildings to, of course, get re-inducted and, of course, get to be oriented on the goings on and ins of this house. And now, there's also another gentleman who is here joining me. This is also your first time to be here? Yes, this is my first time. Yeah. What is your experience with the induction? The induction process has been very good. Yeah, the people we have met and interacted with are very friendly. They have taken us through what is expected of us, and also what we need to look forward to. So we are very excited. You represent which constituency? My name is Freddy Kana, Member of Parliament elect, Shinyalu constituency in Kakamega. Shinyalu constituency. What is the agenda of being here? My first mission will be to ensure the people of Shinyalu get good representation at all levels of government, especially at the National Assembly, where I'll be steering debates, motions, and bills that will work towards improving the lives of the people of Shinyalu. Apart from dealing with the people of Shinyalu, I mean, the other responsibility you're expected to perform in this house is to ensure that the laws, the bills that are crafted here, they not only go to benefit the people of Shinyalu, but of course, the whole country. Is there any bill or law that you would seek to pass that you feel is going to have a major impact on who we are as a nation? I'm looking forward to making a contribution towards enacting laws and legislations that will especially empower the youth, help in job employment creations across the country. And also, I'm looking forward to giving my contribution towards enacting laws that will help us deal with the economic crisis that we are facing currently in the country. What kind of a crisis is that you would want to be addressed? We know we are not in good times in terms of our economy. We are not doing well. So one of the things that I want to contribute towards is to bring ideas that will help us come out of the current economic situation, reduce our debt burden,
get better ways of fundraising funds to cater for our obligation as a country without necessarily incurring huge debts, as has been the case in the past. You know, when I have, through my interactions here, I've been hearing, a lot of members of parliament saying that one of the issues that they seek to address in this house is how, they can work with the Kenya Revenue Authority to reduce the tax burden that is on Kenyans. Do you share with us in the same sentiment? Yes, I do. That's one of the areas that we need to explore to ensure we reduce the burden of our common mwananchi. So I'll be looking forward to working together with the relevant parliamentary committees to ensure we reduce the tax burden by increasing productivity and also increasing the tax base so that we don't overtax the few Kenyans that are willing to pay their taxes. Very good. Yeah. Asante sana. We wish you all the best and continue legislating, because that's the whole agenda of being around here. Thank you so much. Allow me to also say a very big thank you to the people of Shinyalu for electing me, and assure them that I'm not going to let them down. Thank you also to KBC. We're proud of you, our national broadcaster. Very good. Thank you. Keep on watching. And I think, the biggest thank you can say is ensuring that the laws that are going to be passed in this house are all geared as benefiting them and, of course, making Kenya a great country. Thank you so much. Asante sana, and all the best. Well, that is Shinyalu Member of Parliament-elect, of course, giving us his views and, of course, his expectation going forward. And that is what has been happening here the whole day. As I was telling you, about 100 members of Parliament-elect, they have gone through this process of induction. They have been taken through the various stages of registration. They have been taken inside the chambers so that they can see the operations of the chamber. As you can see just behind me there, you have about 6 tents. The first tent is where you first of all produce your certificates from IEBC that indeed you have been duly elected and certified by IEBC, and then you produce your national ID, and after that your biometrics are taken, and then you move to table 2, whereby the security of or the security of your document is confirmed, it is authenticated, and then after that is done, you move to tent number 3, whereby your photo is taken, that is passport, which is going to be used in your job ID that you're going to be issued here, and then after number 3, you go to number 4, whereby what is going to happen around table number 4? Yes, that is where you are going to be registered. You give all your documents, including now your CV, so that they can create a profile for you, so that when a member of the public wants to see who exactly is, for example, the member of parliament for Kibra, they just log in and then they see your profile, their picture, and of course, if at all there are bills that you are going to sponsor in the house, then they're also going to be uploaded on that website. And then the table number, that is a station number, we were station number 4. Number 5 is where now they take you through the human resources practices of the National Assembly, whereby you're taken through the Human Resource Code of Conduct for the National Assembly, where you sign, and of course, other documents like, the Kenya Revenue Authority IRA PIN is confirmed. Then from there, you go to table number, that was number 5. You go to table number 6, whereby you're taken through the various insurance policies that the National Assembly has to offer, and the allowances that are there. So this will be talking about travel allowances, sitting allowances, and so much. And finally, you go to table number 7, whereby now everything is confirmed that you have delivered all the documents that are needed, and then thereafter you're issued with your card. Then after that, you'll be taken to the chambers inside the National Assembly, whereby now you'll be shown around how to operate
various various gadgets inside that chamber. And of course, early on in the morning, I had the privilege of talking to the acting clerk of the National Assembly, that is Sarah Kioko, and we also managed to go through the same process. We were taken through the chambers, how you register digitally and how you can raise your hands, if at all you want to make a presentation, and how you also register that I have attended today's proceedings. And it was an exciting session, and of course that is what exactly is happening to all the members of parliament who are coming in here. I was telling you about 100 members of parliament have so far been taken through this orientation process. They are targeting all the 333 members of parliament by the close of the day tomorrow. And so you are looking at about 233 more members of parliament as they wait at the end of this month for the other areas where they are yet to hold their parliamentary elections, to be concluded, so that they can be taken through the process. So that is what we are keeping an eye here, and of course ensuring that we give you what we call top-notch coverage live from Kenya Broadcasting Corporation. Well, my name is O'Brien Kimani. We'll keep on tracking what's happening here, and of course giving you more details, because for now we want to take you back to Broadcasting House for Mr. Chumba to pick it up from here. And Zainab. Maridadi kabisa mtazamaji, wanasema mbiu ya mgambo ikilia lazima kuna jambo. Wenzangu Victor Olo pamoja na Jacob John Kioria wamekuwa pamoja nawe kuanzia mwendo wa asubuhi na mapema hadi sasa, na ni awamu yangu Ben Chumba na Zainab Said kukuelekeza sasa, kukufahamisha jinsi matukio mbalimbali yanavyoendelea hapa Kenya. Mtazamaji, ukumbuka kuna matukio mengi ambayo yanaendelea, ukikumbuka kwamba hii leo ikiwa ni siku ambapo magavana kutoka kaunti 44 wanakula kiapo. Ni shughuli ambayo mtazamaji imekuwa ikiendelea kuanzia asubuhi mwendo wa saa 4 hadi saa 8 kulingana na katiba ambayo inaeleza kwamba wale magavana wapya wanafaa kukula kiapo siku ya Alhamisi kuanzia ama kati ya mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8. Lakini kabla nisonge zaidi, nikufahamishe mtazamaji, tumekuandalia mengi kabisa. Tutakuwa tunaungana na wanahabari wetu ambao wamekita kambi katika maeneo mbalimbali kutueleza jinsi mambo yanavyokwenda katika maeneo hayo. Alafu pia mtazamaji, tutakuwa tunakupeleka moja kwa moja hadi maeneo ya bunge ambapo shughuli ya kuwakaribisha wabunge inaendelea. Mwanahabari wetu O'Brien Kimani amekita kambi pale. Alafu ni shughuli ambayo wabunge pale wanapewa ama wanaonyeshwa maeneo mbalimbali ya bunge na pia kuelezwa mipangilio ya bunge. Alafu pia mtazamaji, kumbuka kwamba bado kuna ile kesi ambayo inashughulikiwa katika mahakama ya upeo zaidi. Kwa hivyo mtazamaji, tutakuwa tunakufahamisha zaidi. Lakini kwangu siko peke yangu, wacha nielekee kwako Zainab Said.
Naam, kweli kabisa. Ben Chumba, ulivyosema mambo ni mengi leo, ikiwa hii leo kitaifa tu shughuli ni nyingi ambazo zinaendelea katika kaunti zote. Takriban kaunti 45 zinaweza kuwapisha wale viongozi ama ukipenda magavana. Ni shughuli ambayo imekuwa ikifanyika mchana wa leo. Wengi kati ya hao magavana, kuna magavana 30 ambao wameingia afisini kwa mara ya kwanza, na kuna wale ambao wana bahati ama wamebahatika kurudi tena afisini kuhudumia tena. Kumbuka tunaingia katika miaka mingine 5 chini ya katiba mpya ambayo imeweza kutumika sasa kwa kipindi cha miaka 10. Kumbuka pia kama alivyotaja Ben Chumba, bunge la 13 hii leo, wale ambao waliweza kuchaguliwa kuwakilisha wa Kenya kutoka maeneo mbalimbali wanafika sehemu hiyo kama katika majengo ya bunge hapa Nairobi kuonesha tu mawili matatu kuhusiana na jinsi mambo yanavyokuwa yakienda mule ndani, na pia kupata tu kujifahamisha tu shughuli nzima pale ndani zinakwenda vipi. Kwa hivyo ni bandi tu ya mambo ambayo tutakuwa tunaangazia humu ndani, na pia kumbuka kama alivyotaja Ben Chumba, katika maeneo hayo katika kaunti hizo zote 45 ambazo zitakuwa zinawaapisha magavana wao hii leo, wanahabari wenza wako katika eneo hilo kufuatilizia tu ni yapi ambayo yanaendelea, ni yapi ambayo yanachipuka. Je, wananchi katika maeneo hayo wanataka kufanyiwa nini na magavana hao ambao pengine wanarudi, na wengine ambao pia ndo mara ya kwanza wanachaguliwa kuwa magavana, na kuna wale ambao pia wamebahatika kurudi katika nafasi za uongozi. Na mtazamaji, hayo yote yatakuwa hapa ndani nikiwa na mwenzangu Ben Chumba, na pia hatutakuwa peke yetu. Studioni pia kutusaidia tu kuelewa hili tuko naye kasisi Hudson Ndeda ambaye pia atakuwa anatusaidia kuelewa tu mawili matatu kuhusiana na shughuli nzima hiyo ambayo imeendelea. Kumbuka ni magavana ambao wanaingia ofisini. Tumeona katika kaunti ya Nairobi gavana Sakaja ameweza kuapishwa, anaingia ofisini. Kaunti nyingi tu ukiangazia mkaguzi wa bajeti alikuwa anasema kwamba nyingi ya kaunti ambao wale wakuu wa kaunti ambao wameondoka wengi wameacha madeni. Kwa hivyo wale ambao wanakuja ofisini, je, wanakuja ofisini katika wanapata lipi? Kuna wengi ambao wameachiwa madeni. Ukiangazia kama kaunti ya Nairobi madeni ambayo yameachwa takriban bilioni 84. Kwa hivyo gavana ambaye anaingia ofisini tayari anaingia na deni. Je, haya itawezesha vipi hao magavana ambao wanaingia ofisini kwa mara ya kwanza kuweza kuisongesha kaunti zile mbele? Kumbuka pia wananchi nao wana matarajio yao, ni yapi wanataka kutendewa na magavana wao. Yote haya ni hapa ndani. Bishop, shukrani sana kwa kubali kuja kuzungumza na sisi hapa KBC. Magavana wameapishwa. Kuna wale ambao wanaingia kama nilivyokuwa nimetaja, kuna wale ambao wanaingia ofisini wanapata madeni, wale magavana ambao wameondoka, na kuna wale ambao kwa bahati nzuri wanarudi tena kuja kuhudumu. Sasa kwa wale ambao wameondoka, kumbuka wanastahili kulipwa mishahara wafanyikazi wao. Lakini kwa mfano wewe umeingia na umepata deni, je, hili linakwenda vipi kwa wale ambao wanaingia kwa mara ya kwanza ofisini? Asante sana kwa nafasi ya kuzungumza na Wakenya katika kipindi hiki. Nafikiri kwa sababu nchi yetu bado inakuwa kiuchumi, na swala la madeni ni jambo la kawaida hata katika national government. Nina hakika anayeondoka anawacha deni. So swala la madeni ni jambo la kawaida. Ila tu wale magavana wanaingia, nataka kuwaomba kwamba madeni mengi yanakuja kwa ajili ya ufisadi. Kuna pesa zinazokuja kwa kaunti lakini hazifanyi kazi ambayo inafaa kufanywa. Kwa hivyo wale magavana wameingia, wana kibarua cha kuangalia swala la ufisadi, ili ya kwamba pesa zinazoingia katika county governments zikaweze kufanya kazi ambazo zinastahili kufanya. Tuone maendeleo, tuone barabara, tuone mahospitali, tuone kama sasa hivi kuna mtaala wa shule umebadilika, tuone madarasa zikijengwa mpya. Kwa hivyo swala kubwa la kuangalia pale, jambo la kwanza ni ufisadi, na pia matumizi ambayo hayafai. Waweze kuangalia hayo ili tukaweze kusonga mbele kama nchi. Yes. Kaunti zimekuwa zikilaumiwa pengine kwa kutohakikisha kwamba kuhakikisha kwamba kabla tujaendelea na swala hilo la kuhakikisha kwamba kaunti zimekuwa zikilaumiwa kuhusiana na kutohakikisha kwamba zinakusanya ushuru wa kutosha ili waweze kujitegemea. Kwanza ni mpishe Chumba, naambiwa kwamba Chumba una mawili ya kuzungumza.
Asante sana mwenzangu Zainab. Ni kweli kabisa, labda tu ningependa kupata tu ama tuweze kuzungumzia labda hitaji la wale ambao waliweza kubuni sheria kwenye katiba kwamba kutakuwepo na haja ya kuweza kuapisha wale magavana wapya wakati wa mchana mapema kabisa, kwa sababu ni shughuli ambayo wengi wanasema kwamba akungekuwa na ile hitaji ya sheria basi kidogo kungekuwa na mtafaruku, lakini sheria imeeleza vizuri kabisa kwamba ile ni shughuli ambayo inafaa kufanyika mapema mwendo wa kati ya saa 4 asubuhi hadi saa 8 za mchana. Kwa hivyo mtazamaji, naarifiwa kwamba tunapeperusha moja kwa moja, tunaelekea kaunti ya Mombasa ambapo tunampata mwanahabari wetu Juni Karisa. Kwako Juni. Naam, chumba nipo katika gatuzi la Kwale na leo ni siku ya historia katika eneo la Pwani, hususan katika gatuzi nambari 002 gatuzi la Kwale, ambapo hii leo Fatma Achani ameingia katika historia kama mwanamke wa kwanza mwenye dini ya Kiislamu kuwa gavana katika eneo la Pwani. Hili ni jambo ambalo wengi wamelipokea kwa furaha, kwa sababu ukiangalia kulingana na misingi ya kijamii hapa katika eneo la Pwani, wanawake hawajapewa kipaumbele huko nyumbani katika masuala ya uongozi. Lakini hii leo Kwale inaongoza kuandika historia upya, kumweka Fatma Achani kama gavana wa pili katika gatuzi la Kwale, lakini akiwa ni mwanamke na mwenye dini ya Kiislamu. Na kama ulivyosema awali ni kuwa shughuli hii nzima ilianza kuanzia mida ya saa 4 na inafaa kumalizika kama saa 8 hivi, na shughuli hii imeweza kuisha hapa katika gatuzi la Kwale. Wananchi wamepewa chakula cha mchana baada ya shughuli nzima. Mwendo wa saa 4 hivi Fatma Achani aliweza kuwasili hapa akiandamana na familia yake nzima na kuelekea katika ukumbi uliokuwa umetayarishiwa kwa shughuli hii nzima. Dakika chache baadaye gavana anayeondoka, gavana Salim Mvurya, aliweza kufuata na shughuli hiyo ikaweza kuanza mara moja, na tuliona kwamba wale wanaoendesha shughuli nzima waliweza kumsimamisha na Fatma Achani kuweza kushikilia Quran na kuweza kuwapa kwamba ataweza kuwahudumia wakazi wa Kwale bila kuangalia mrengo ama kuangalia dini yoyote, na kuwapatia ile ambayo ameweza kuahidi katika wakati wake wa kampeni. Na ni shughuli iliyokuwa ya shamra kwake Achani. Ni swala zima ambalo kwake liko moyoni, kwa kuwa anasema kwa sababu ya mrengo, kwa sababu ya kuwa mwanamke haikuwa rahisi. Ameweza kukejeliwa, amesema ameweza kutusiwa katika mitandao ya kijamii. Haikuwa rahisi kwa kuwa cheche ziliweza kutupiwa kwake, lakini hii leo ilikuwa siku ya muhimu sana, kwani aliweza kuibuka mshindi na leo kuweza kuapishwa kama gavana wa pili katika gatuzi la Kwale. Na hapo awali kwa miaka 10 iliyopita Fatma Achani ameweza kufanya kazi kama naibu wa gavana anayeondoka, gavana Salim Mvurya, na alikuwa naye kuanzia mwaka wa 2013 ambapo waliingia na chama cha ODM, kisha wakapata mtafaruku na aliyekuwa na Raila Odinga ambaye ni mwenyekiti wa chama cha ODM, kisha baadaye wakaweza kutofautiana, akajiunga na chama cha Jubilee, ambapo hapo aliweza kupata kiti kwa mara ya pili Salim Mvurya na naibu wake akiwa Fatma Achani. Pia ni jambo la kutamausha wengi, kwani hakuna wagavana wengi wameweza kupeana uskani kwa manaibu wake. Tumeona kwamba Salim Mvurya alikuwa kipaumbele, alikuwa mstari wa mbele kuweza kumfanyia kampeni Fatma Achani hapo nyumani. Na kufikia majuma yaliyopita Fatma Achani aliweza kutangazwa mshindi na kura 59,000 akiweza kuwashinda wanaume 6 ambao walikuwa wamejitosa kwenye shindano hili la ugavana, na baada ya hapo akaweza kutawazwa kama mshindi. Na hivi leo ndo siku ilikuwa imechacha, naye Fatma Achani
Achani leo ameweza kuchukua kiapo chake, na kwa miaka 5 ijayo wakazi hawa wataweza kumwangalia kwa darubini kama kweli ataweza kufanya ahadi alizoahidi hawa wakazi, ama utawala wake utakuwa vipi ukilinganishwa na Salim Mvurya miaka 10 iliyopita. Kwa hivyo chumba, sisi tuko hapa, tumekuwa tukiona matukio. Fatma Achani ameweza kusema kweli kama gavana, kama mwanamke haijakuwa rahisi, lakini ameingia historia ili kuona kwamba wanawake wote sio hapa tu katika gatuzi la Kwale, bali eneo zima la Pwani, yoyote atakaye uongozi na yeye ni mwanamke anaweza, na kuwahimiza tu wanawake wasijidharau ili waweze kujichukulia kwa umakini na kwa umuhimu ili waweze kufanya yaliyotengewa katika uongozi. Kwa hivyo sisi tuko hapa, kile tunachoona ni kuwa msafara unaondoka, washamaliza kula chakula cha mchana na wanaondoka hivi. Gatuzi limeachiwa mikononi mwa Fatma Achani, tuweze kuona kwa miaka 5 ijayo, je, ataweza kupata maksi ngapi katika tu. Mungu akitujalia umri na uhai, tutaweza kuona kwa miaka 5 ni kipi amewakifanyia hawa wakazi wa Kwale. Kwa hivyo chumba na kurudisha kwako, sisi tumeshamaliza shamra hapa katika gatuzi la Kwale, na tumemsikia Fatma Achani kwa ahadi zake na kilio chake na furaha yake, na sisi tu ni kupiga tu darubini yetu kama KBC kuona utawala wake utakuwa vipi kwa miaka 5 inayokuja. Lakini kutoka gatuzi la Kwale, mimi ni Juni Karisa nikiwa nampiga picha wangu Jones Mombinya, na kurudisha kwako Ben Chumba. Asante sana mwanahabari wetu huyu Juni Karisa akiwa amekita kambi katika kaunti ya Kwale, ambapo ametupa taarifa fupi hapo kwamba Fatuma Achani ameweza kula kiapo kama gavana wa kaunti ya Kwale na kutoa hakikisho kwamba yeye atatoa huduma bila mapendeleo. Pia amezungumzia suala la kuchaguliwa kama mwanamke, kwa sababu utakumbuka kwamba katika uchaguzi ambao umekamilika wiki iliyopita ni kwamba wanawake takriban 7 wameweza kuchaguliwa kama magavana, kinyume na uchaguzi za hapo awali ambapo wanawake 3 walichaguliwa. Kwa hivyo hapo Kwale Fatuma Achani anasema kwamba haijakuwa safari rahisi. Kwa hivyo ni mwanahabari wetu Juni Karisa ambaye yupo katika kaunti ya Kwale, anafuatilia matukio na bila shaka atatueleza zaidi, taarifa zaidi. Labda nikuje kwako Bwana Harrison, kidogo tueleze kabla kuenda kwake Karisa, nilikuwa nazungumzia haja ya kufanyika kwa shughuli hii ya magavana kula kiapo. Kwa nini shughuli hii ikawa inafanyika mchana mbele ya watu wote kuweza kushuhudia? Asante sana. Inafanyika wazi. Nafikiri jambo la kwanza ni kutaka wananchi wakaweze kumwona na kumjua gavana wao, kwa sababu mara mingi unakuta watu wanakaa katika eneo na hawajui viongozi wao, na pia ni kisheria ili ya kwamba kusiwe ya kwamba vitu zinafanyika katika hali ambayo haieleweki kwa giza. Kwa hivyo ni uwazi, inatia nguvu wazi katika kufanya governors wakaweze kuwekwa wazi mchana. Nafikiri hilo ndilo linalozingatiwa, Bwana Ben. Ni kweli lolote lile linalofanyika mchana tunaamini kwamba halina vitu vifiche linakuwa wazi kama vile linavyofanyika mchana. Bwana Ndede, kama vile nilikuwa nimetajia tu kwamba pale katika wale ambao walikuwa ofisini wakiondoka magavana, kulikuwa na swala lile la wao kutokusanya ushuru wa kutosha, ama ushuru wanaokusanya pengine hauwasaidii kutekeleza majukumu yao katika kaunti, inabidi kwamba bado wananyoosha mkono katika serikali kuu. Je, unadhani hili kwa sana linachangiwa na nini? Mwanzo nilivyosema, si kwamba kuna kaunti zile zinaokota pesa ya kutosha, lakini sasa yale matumizi ya zile hela ndio hayakui sawa. Lakini pia kuna zile ambazo haziokoti ushuru wa kutosha kwa sababu ya kwamba wametegemea tu pesa zitakuja kutoka katika serikali kuu.
kwa sababu ukiangalia pale nyuma kabla tukue na governors kulikuwa na hizi county councils na zilikuwa zinajisimamia na pesa zao za ushuru wa kuokotwa. Kwa hivyo hiyo ni sehemu moja ambayo inafaa kuangaliwa sana. Tuseme hata kama katika huu mji wa Nairobi uko na pesa nyingi sana, na ushuru ukiokotwa kwa njia iliyo sawa na tena uwezo kutumika kwa njia iliyo sawa, pesa zipo. Kwa hivyo ninaona mara mbili uzembe wa magovernors kwa ajili ya kufikiria pesa zitakuja kutoka katika national government na kwingine zina ushuru na ukotwa, lakini matumizi hayatumiki vizuri. Na ukiangalia vyema utaona kuna magavana ambao wamekuwa wakifanya kipindi kimoja na kuondoka. Nafikiri Wakenya wamekuwa macho kabisa, wanataka kujua pesa zao zinatumika vipi. Wanaangalia miradi ambazo gavana amefanya, wanalinganisha. Kwa hivyo Wakenya wako macho na inamaanisha pia demokrasia yetu inagrow. Na kweli demokrasia inakuwa. Na sasa nitamrudisha kwake Ben Chumba ambaye anataka kumkaribisha Nancy Okware ambaye yuko katika kaunti ya Machakos. Na mtazamaji, ni kweli kabisa tunaye mwanahabari wetu Nancy Okware ambaye yuko katika kaunti ya Machakos. Okware, Wavinya Ndeti amekula kiapo ama bado? Shukran sana mwenzangu Ben Chumba na Zainab Said mkiwa kwenye studio. Tunakujia moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Machakos na hususan katika afisi za gavana ambazo ziko nyuma yangu hapa mtazamaji, na ni hapa ambapo afisi hizi sasa hivi zitakuwa zinaye gavana mpya ambaye ameapishwa muda mfupi uliopita, Wavinya Ndeti, pamoja na naibu wake ambaye ameapishwa vilevile Francis Mwangangi. Ni hafla ambayo ilikuwa inafanyika katika uwanja wa Kenyatta ulioko hapa katika mji wa Machakos, na ilihudhuriwa tu na wananchi mbalimbali. Walikuwa wamejaa pale, ikizingatiwa kwamba ni uwanja ambao una uwezo wa kuwabeba takriban watu 15,000. Na hivyo basi hafla hiyo, bali na wananchi ambao walihudhuria, wengineo ni pamoja na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na vilevile gavana anayeondoka wa kaunti hii Daktari Alfred Mutua. Baada ya kuapishwa, Wavinya Ndeti amesema ya kwamba atazidi kutimiza yote ambayo alikuwa ameahidi wananchi na wakazi wa Machakos wakati wa kampeni, akisema ya kwamba atatekeleza yote yaliyoko katika manifesto yake, masuala mbalimbali kama vile kuimarisha kilimo, kuhakikisha ya kwamba wakazi katika eneo hili wanapata pesa mfukoni na chakula mdomoni kama anavyosema, na vilevile kuimarisha miundo msingi ili kuhakikisha vifaa ama mimea ama mazao na mavuno yanapotoka pale shambani basi yanafika sokoni kwa njia rahisi, hivyo basi kumrahisishia kazi yule mkulima. Vilevile Kalonzo Musyoka ambaye ni kiongozi wa Wiper katika alipokuwa tu akizungumza, amempongeza Wavinya Ndeti kwa kuibuka mshindi na akamtaka aongoze kaunti hii kwa uadilifu na kuhakikisha kwamba ile miradi ambayo pengine inastahili kukamilika, miradi ambayo inastahili kutekelezwa inatekelezwa, na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata zile huduma bora ambazo wamekuwa kizihitaji kwa muda mrefu. Vilevile gavana anayeondoka Daktari Alfred Mutua amemtaka tu Wavinya Ndeti kuongoza kwa ule ustadi na kutosikiza maneno kutoka kwa wengine, manake amesema kunayo matusi ambayo atapokea kwa wakati, lakini hayo yote asimfanye akose ama alegee katika uongozi wake. Mtazamaji, itakumbuka ya kwamba kaunti ya Machakos ni moja kati ya kaunti 7 humu nchini ambazo zimewachagua magavana wanawake. Hivyo basi kumaanisha ya kwamba ni historia ambayo imeandikishwa leo hii katika kaunti hii pamoja na kaunti zingine 6. Kumbuka ya kwamba vilevile kaunti ya Machakos, bali na kuwa gavana mwanamke, seneta katika kaunti hii vilevile ni mwanamke ambaye ni Agnes Kavindu. Na hivyo basi wamesema tu ya kwamba inaonyesha demokrasia ya Kenya imekomaa kwa kiwango ya kwamba wanawake wanaweza wakachaguliwa katika nafasi kama hizi. Na hivyo basi tutazidi tu kukujuza mengi zaidi kutoka katika eneo hili, lakini kwa sasa hivi na urejeshe usukani kwako Zainab Said na Ben Chumba mkiwa kwenye studio.
Shukran sana Nancy Okware yule akiwa kaunti ya Machakos. Hapo ametueleza kwamba tayari Wavinya Ndeti ameweza kula kiapo kama gavana wa kaunti ya Machakos. Ni hafla ambayo iliweza kuendelea hapo mapema kidogo na kuweza kuhudhuriwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka pamoja na Dr. Alfred Mutua ambaye ni gavana anayeondoka wa kaunti ya Machakos. Kwa hivyo moja kwa moja tunaelekea katika kaunti ya Taita Taveta na tunampata mwanahabari wetu Michael Mwandiga. Mwandiga, mambo vipi hapo Taita Taveta? Naam, shukran sana mwenzangu Zainab na Ben Chumba mkiwa kule Broadcasting House jijini Nairobi. Wanasema Waswahili hayawi sasa yamekuwa, na kwamba kaunti ya Taita Taveta tayari wameweza kupata gavana wao baada ya kuweza kuapishwa masaa machache yaliyopita papa hapa katika uga huu wa Matunge, kaunti ya Taita Taveta. Na ni mengi tumeweza kuzungumziwa na gavana Andrew Mwadime almaarufu Wakuya, lakini jina la Wakuya atakuwa anaweza kufahamu au kumtafuta baada ya kufahamu uhalisia wa jina hili, lakini ni kwamba amezungumzia masuala mengi. Swala la kwanza kiweza kuzungumzia kwamba ataweza kufanya kazi na viongozi wote katika kaunti ya Taita Taveta, na pia vile vile ameweza kutoa wito kwa wote kuweza kushirikiana kuhakikisha kwamba mwananchi anaweza kupata zile huduma ambayo ni haki yake ya kikatiba, na vile vile ameweza kutoa onyo kali kwa wale ambao wanajihusisha na ufisadi kwamba serikali yake kato haitokubali wala kuzingatia ufisadi, na ni kwamba wanataka kuwe na mambo yaliyonyooka, na mambo mengi ameweza kuzungumzia ikiwa ni masuala ya elimu, masuala ya usalama, masuala ya kuweza kuhakikisha kwamba kaunti ya Taita Taveta inakwenda za kujisimamia yenyewe kibinafsi hasa katika masuala ya chakula, na pia vile vile Taita Taveta imeweza imebarikiwa sana na masuala ya madini. Kwa hivyo akisema ya kwamba ataweza kuzingatia kwamba 70% angalau wananchi wa Taita Taveta waweze kupata yale manufaa, na kisha ile 30% nyingine iweze kwenda katika serikali kuu. Lakini yote hayo kuweza kuyatilia pono na kuweza kuweka katika mwelekeo ambao unafaa. Niko hapa na mbunge mteule kutoka katika eneo bunge lile la Undanyi, bwana Mwashako, atakuwa anaweza kuongea na sisi kutupasha tu japo kwa kifupi safari hii, na baada ya gavana kuweza kuapishwa ni yapi wanatarajia kama viongozi wa kaunti ya Taita Taveta. Karibu bwana Mwashako, tutakuwa unazungumza na wananchi, kutueleza tu kwa kifupi kuhusiana na hafla hii. Asante sana KBC. Kwanza siku ya leo ni siku muhimu sana kwa wakazi wa Taita Taveta, na ni siku ya kihistoria ambapo tumempata gavana wetu watatu. Tumekuwa na magavana wawili waliopita, sasa tumepata gavana watatu. Na ukiangalia tu matabasamu za wananchi watukufu wa jimbo letu, kuna furaha ya kiajabu. Ukifananisha furaha hii ni kama ile Wakenya walikuwa nayo baada ya mheshimiwa hayati Kibaki alipokuwa rais mwaka 2003. Sasa tumepata huo msisimuko na furaha kubwa. Kwa sababu gani furaha hii imeingia watu wetu? Ni kwa sababu tulipokuwa tunaenda kupiga kura, kulifika mahali basi wananchi waamue mambo mawili. Kwanza waamue nani anayemtaka, na pili waamue nani anayemtoa. Sasa leo hii furaha kubwa ni kwa sababu mheshimiwa Mwadime alipata kura nyingi sana. Yaani kizungu anasema overwhelming support. Sasa leo hii furaha tunayo ni hiyo, lakini furaha nyingine ya pili ni kwamba tuna matazamio makubwa. Leo tunajua kwamba kaunti yetu imebaki nyuma sana kimaendeleo. Tumekuwa tukipata mgao mkubwa kutoka kwa serikali ya kitaifa, karibu shilingi bilioni 5. Lakini pesa hizi basi wananchi hawajazionea manufaa yake. Ukiangalia pesa zinazokuja kwa kaunti bilioni 5 na zile zinazokuja kwa mabunge ya CDF, tunaona wananchi wanaona maendeleo kwa CDF lakini hawaoni ile pesa inayokuja kwa kaunti. Kwa hivyo matazamio makubwa ya wananchi ni kwamba basi leo mheshimiwa gavana wetu mpya ameweza kueleza kinagaubaga kwamba yeye la kwanza ambalo hata fanya mchezo nalo ni watu wale wafisadi, na ametoa onyo kali kwamba wewe ni mfisadi basi heri ujitoe mapema. Na wananchi wamekuwa wakilia sana, manake wafisadi wamekidhiri sana katika serikali iliyopita, na tuna uhakika ndani ya, na mimi ninavyomjua mheshimiwa Mwadime, nimefanya naye kazi bungeni miaka 5, amekuwa mtu wangu wa karibu. Hana utepetevu na kazi. Ni mtu ambaye akisema jambo analifuatilia mpaka mwisho wake. Kwa hivyo la kwanza tunajua tutaboresha maendeleo katika kaunti hii. Kuna mambo mengi, yeye amekuwa mstari wa mbele sana na mambo ya uchimbaji madini. Yeye mwenyewe ni mchimbaji madini na ameweza kusaidia vijana wengi katika eneo hili la Mwatate na Taita kwa ujumla. So tuna imani kwamba sasa mambo ya madini yataweza kuwa katika kama kigezo muhimu kuleta maendeleo ndani ya kaunti yetu ya Taita Taveta. Lakini lingine ambalo pia amenifurahisha nalo ni ile
ameweza kuextend kusema kwamba wafanyakazi wa kaunti wamekuwa wakipata changamoto sana na malipo ya mishahara yao, na amesema kwake katika serikali yake hakuna hata siku moja ataweza kuchelewesha mishahara vile imekuwa ikicheleweshwa hapo mbeleni. Lakini lingine ambalo la msingi ambalo tumekuwa tukililia sana sisi kama viongozi tuliokuwa ni uwiano wa viongozi, ile kufanya kazi pamoja. Na nataka kusema bila uoga wote kwamba kile kilichodunisha sana maendeleo katika kaunti yetu ni viongozi kujipiga vifua. Kiongozi ambaye anainuka siku moja yeye anajua kila kitu, hata hahitaji mchango wa mtu yoyote. Lakini Mheshimiwa Mwadime ninavyomjua na vile alivyojieleza ni kuwa ataweza kuleta viongozi wote pamoja, atatuweka kwa meza moja, yeye akitupatia mwongozo kama mwenyekiti wa viongozi, kama yeye ndio the most senior katika kaunti hii. Na sisi wabunge, mama woman rep na senator sote kwa pamoja tushaketi na tena tunaendelea, tumesema tutaketi tena ili tuone ni vipi tutamshika mkono gavana wetu, tupatie support, tumshikilie kabisa ili akitoa uongozi, akitoa jambo lile nzuri tulishike mkono sote. Na sisi ambao tuko na michango ya kuchangia maendeleo na kuchangia maono mazuri kuboresha Taita Taveta, basi nasi tutakuwa tukimpatia maono hayo. Ule uwiano wa uongozi tuliokosa miaka 5 iliyopita, nina imani na hata wananchi wote wana imani kwamba unaenda kurudi. Na tumekunywa kama kiapo. Alipokunywa kiapo yeye na sisi tumekunywa chetu hata kama tukushika Biblia, lakini tumesema kwamba tutamuunga mkono 100%. Na shukrani sana. Ni mbunge kutoka katika eneo bunge lile la Undanyi. Na pia vile vile wapo kina dada hapa nitaweza kuzungumza nao, maana yake ni kwamba masuala ambayo yameweza kuzungumziwa ni kuhakikisha kwamba kina mama, afya kina mama na watoto. Kwa hivyo watueleze tu kwamba matarajio yao ni gani hasa kama kina mama na wasichana na vijana vile vile katika kaunti ya Taita Taveta. Jina lako ni nani? Na tueleze tu kwamba furaha yenu mlionayo ni gani hasa kulingana na masuala ya maendeleo kwa vijana na kina mama. Kwa majina naitwa Agnes Majani, natoka Bura Ward. Mimi nashukuru siku ya leo imekuwa ya faraja na ya furaha kwa watu wa Taita County. Manake kwanza uongozi uliokuwepo haukuwa uongozi sahihi. Lakini sasa hivi tuna imani kwa viongozi waliochaguliwa wanaenda kutenda kazi na wameamua kuwakilisha na wakatuelezea. Watafanya kazi na vijana, watafanya kazi na walemavu, watafanya kazi na wazee. Hawajichagua watu wa jinsia tofauti tofauti. Wamechagua watu wa jinsia tofauti tofauti. Watasaidia kila mmoja na watatushika mkono, na tuna imani na viongozi waliopo. Hata kiapo kilio leo na Mheshimiwa Gavana ambaye tunamuita Andrew Mwadime wa kujaa, tuna imani na yeye atafanya kazi iliyo sahihi, na pia ataangalia hospitali mengi yalikuwa hayana dawa. Kwa sasa hivi najua mambo hayo yanaenda kubadilika, na kitu ambacho tunakiomba wawe na umoja kama viongozi. Hilo tu ndio tunachokitaka Taita Taveta yetu. Maanake umoja ulikuwa haupo, lakini sasa hivi tunajua utakuwepo. Kama wametuambia wamekaa mara kadhaa kwenye vikao vyao, kwa hivyo tunaona tayari washaanza kushikamana. Kwa hivyo tuna imani na wao watatenda jambo lililo sahihi katika Taita County, na hatutakuwa namba 47 watu wa mwisho. Raundi hii sisi ndio tunaongoza kuwa namba 1. Naam, shukrani sana. Ukitizama ni kwamba ni nyuso za furaha na bashasha kuona kwamba ameweza kupata kiongozi mpya, na pia vile vile uongozi ambao unatarajia kwamba kuweza kuleta mabadiliko itajika katika kaunti ya Taita Taveta. Kaunti ya Taita Taveta imejaliwa na rasilimali nyingi, pia vile vile kuna mbuga ya wanyamapori ikiwa ni ile Tsavo East na Tsavo West National Park, ambazo wanataraji kwamba pia vile vile wananchi watakuwa wanaweza kurithi pakubwa ama kuweza kunufaika pakubwa kuhusiana na hela zinazotoka pale wakati watalii wanapokuja. Na pia vile vile akisisitiza katika hotuba yake, gavana alisema kwamba atahakikisha pia na wale wanaoishi na ulemavu ataweka karibu katika serikali yake, kuhakikisha kwamba kunakuwa na usawa, kunakuwa na maridhiano kati ya viongozi, na pia vile vile kuwa na mwongozo ufao. Huku Taita wanasema kwa hela kwa langala, yani kumekucha na sasa ni wakati wa kufanya kazi. Mwenzangu Zainab na Ben Chumba kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Michael Mwandiga. Shukrani. Isa Michael Mwadiga yule unamuona pale akiwa katika kaunti ya Taita Taveta. Mtazamaji, kumbuka tuna maripota ambao wamekita kambi katika kaunti mbalimbali angako kuletea matukio yanavyojiri tu saa chache baada ya magavana 47 kula kiapo, na hapo ameondoka ni Michael Mwadiga akiwa kaunti ya Taita Taveta akituambia kwamba gavana wa kaunti ya Taita Taveta ameweza kula kiapo pale, Andrew Mwadime akisema kwamba atachapa kazi, na pia ameweza kuzungumza na wenyeji wa kaunti ya Taita Taveta ambao wanaonekana kidogo wanaonyesha furaha sana na wana matarajio kwamba
gavana mpya ataweza kuleta pamoja wananchi na kuboresha uchumi wa eneo hilo. Awali kidogo tulikuwa katika kaunti ya Machakos ambapo tuliweza kubainishwa ama kuweza kuelezwa na mwanahabari wetu Nancy Okware kwamba Wavinya Ndeti tayari aliweza kukula kiapo na akaweza kusema kwamba atawapiga jeki wakulima katika kaunti hiyo ya Machakos na pia kusema ataboresha uchumi. Ni hafla ambayo mwenzetu Okware anasema kwamba iliweza kushuhudiwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na pamoja gavana pamoja ama vile na gavana anayeondoka Dr. Alfred Mutua. Na tunaarifiwa kwamba katika hotuba yake Kalonzo aliweza kumrai Wavinya Ndeti kuchapa kazi kabisa na kufanya kazi kwa njia ya uadilifu. Kumbuka mtazamaji, studioni pia tunaye mgeni ambaye anaweza kutuelezea jinsi mambo yanavyokwenda. Na labda Bwana Harrison, tueleze, tumeweza kushuhudia viongozi mbalimbali, kila gavana ambaye amekula kiapo ameweza kutoa ahadi mbalimbali kwamba atachapa kazi, na inaonekana kwamba matarajio ya wenyeji wa kaunti mbalimbali ni kubwa. Unadhani kwamba magavana hao wataweza kutimiza matarajio hayo? Asante Ben. Hizi ahadi tunasikia sio mara ya kwanza tunasikia. Kila gavana aliyeingia kwa ofisi anakuja kutoa ahadi nyingi bila atakavyofanya kazi. Kwa hivyo muda tu ndio utakaozifikisha kama hizi ahadi wataweza kuzitimiza. Na mtazamaji, ni itilafu kidogo ya mitambo ya sauti ya mgeni wetu, lakini ni swala ambalo linashughulikiwa hapa studio, na bila shaka hivi punde atarejea na kuweza kutueleza jibu lake kuhusiana na swala hilo, ambapo tumeweza kushuhudia magavana wote ambao wameweza kuapishwa hii leo 45 wakiweza kutoa ahadi mbalimbali kwamba watafanya hili, watafanya lile. Kwa hivyo ni wengi wanasubiri sana kujua itakwendaje. Kwa hivyo mtazamaji, kumbuka ni shughuli ambayo tunafuatilia kwa karibu kabisa, na wanahabari wetu wameweza kukita kambi katika maeneo mbalimbali humu nchini kuweza kufuatilia matukio na kutueleza jinsi mambo yanavyokwenda. Pia kumbuka sio swala tu la kuapishwa kwa magavana, tunafuatilia pia kukaribishwa kwa wabunge katika maeneo ya bunge, ambapo mwanahabari wetu Brian Kimani ameweza kukita kambi katika majengo ya bunge kuweza kutueleza jinsi mambo yanavyotukia pale. Na awali tumeweza kuzungumza naye na akatuambia kwamba ni shughuli ambayo itaendelea leo na pia kesho, ambapo wabunge wanafaa kuweza kujitokeza pale na wataweza kuonyeshwa mipangilio mbalimbali ya bunge, kuonyeshwa maeneo mbalimbali ya bunge. Kumbuka kwamba kuna wabunge ambao wamechaguliwa kwa mara ya kwanza, kwa hivyo hata hawajui maeneo mbalimbali ya bunge. Kwa hivyo hii leo na kesho ni siku ambayo bunge imeweza kutenga kwamba wao watafanyiwa hiyo shughuli, kwamba wataweza kuelezwa maeneo mbalimbali ili kwamba waweze kujua, ili wanapokula kiapo basi wanaweza kuchapa kazi moja kwa moja. Kwa hivyo mtazamaji, tunazidi kukupa taarifa kutoka maeneo mbalimbali. Kamche Menza namuona yupo tayari kutufahamisha ni nini yanajiri katika kaunti ya Nakuru, ambapo gavana Susan Kihika ameweza kula kiapo. Kamche, ikiwa unatupata, sijui sherehe imekwisha ama bado watu wanachapa sherehe katika kaunti ya Nakuru? Mwenzangu Zainab na Ben Chumba hapo studioni, tupo katika kaunti ya Nakuru katika uwanja wa maonyesho wa Nakuru maarufu Nakuru ASK Showground, na huu ndio uwanja ambao umeweza kukamilisha ama kufanikisha hafla ya kuapishwa kwake gavana wa Nakuru, magavana mteule wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika pamoja na naibu gavana wake David Kones, ambapo hii leo basi wameweza kuapishwa rasmi, kuchukua rasmi afisi hiyo. Kumbuka kaunti nyingi kama tulivyoona kutoka maeneo mengi ni kwamba leo ilikuwa hafla ni hiyo moja kwa moja. Kwa hivyo kwa kaunti ya Nakuru ambayo ndi moja wapo kaunti ambazo zilichagua gavana mwanamke, basi hii leo zimepata nafasi ya kuweza kumwapisha gavana huyo ambaye ni Susan Kihika. Na mengi yamesemwa, lakini cha msingi ni kwamba amejaribu kurudia yale masuala aliyoweka katika manifesto yake. Kumbuka ni manifesto ambayo anasema alikuwa amezunguka katika vijiji tofauti maeneo mbalimbali hapa kaunti ya Nakuru kuweza kuwauliza wakazi wa Nakuru ni yapi ambayo wangeweza kufanyiwa, na anasema hayo aliyokusanya kutoka kwa wananchi basi ndio yaliyochangiza katika manifesto yake. Kwa hivyo ni masuala ambayo ameyataja. La muhimu kabisa ambalo
kupitia rekodi ameandikisha historia kwamba imeteua ama imepata viongozi wanawake wengi, sio katika ugavana tu, seneta, bali hata katika wawakilishi wa wadi, wawakilishi wa bunge wameweza kuwa wanawake. Nakuru imeandikisha nambari kubwa ya wanawake ambao wameweza kupewa mamlaka katika uongozi mbalimbali. Kwa hivyo yeye lake la kwanza ilikuwa ni kusema kwamba kuna shida ya maji katika maeneo mbalimbali, na akasema basi kwamba swala la maji ndio litakalopewa kipaumbele hapa, akihusisha sana wanawake na watoto wa kike. Mtoto wa kike ambaye mara nyingi hutatizika iwapo kama hakuna maji, anasema kwamba hutatizika, na ni kwamba vijiji vingi kaunti ya Nakuru bado havina maji ya kutosha. Kwa hivyo maji limekuwa swala muhimu kwake. Amelitaja vile amegusia kuhusu masuala ya afya, akisema kwamba wafanyikazi wa afya ambao wameandikwa katika mkataba wa kandarasi watabadilishwa waweke katika mkataba wa kudumu. Hiyo ikiwa ni hoja ambayo imeweza kuwa habari njema kwa wafanyikazi wa afya. Amezungumzia masuala ya elimu, akisema shule za chekechea pia zitaweza kupelekewa ile inaitwa feeding program, chakula kwa watoto wa shule. Kumbuka kaunti ya Nakuru pia ni mojawapo ya kaunti ambayo ina idadi kubwa ya watu. Kwa hivyo watoto pia wamekuweko na wamekuwa swala muhimu. Anasema kwamba watoto wanastahili kuwa shuleni na kwa hivyo basi itabidi kupelekwa chakula, ile school feeding program ambayo itawezesha watoto ama pia itaweza kuwarai watoto ama kuwashawishi wazazi kuwapeleka watoto wao shuleni, na pia watoto wakaweze kutulia mle shuleni wakaweze kwenda kusoma. Kwa hivyo ni masuala mengi yaliyogusiwa, lakini pia waliofika hapa kumekuwa na viongozi wanawake wengi kutoka mrengo wa Kenya Kwanza ama chama cha UDA, akiwemo katibu wa UDA ambaye ni Veronica Maina, akiwemo pia yule aliyekuwa akiwania kiti cha seneta ya kaunti ya Nairobi ambaye ni Millicent Omanga, viongozi wengi wengine kutoka kaunti ya Garissa, wanawake ambao wamemshika mkono Susan Kihika na kuweza kufika hapa. Kwa hivyo siku hii ya leo tayari Nakuru kama kaunti zingine imeweza kuapishwa rasmi kuwa chini ya uongozi wa Susan Kihika. Kufikia hapo wacha nirudishe usukani kwako Ben Chumba nawe Zainab Said, lakini hayo ndio mambo yaliyokuwa hapa, ikiwa sasa ni shamba ambazo zinaendelea katika upande wa pili kutoka hapa uwanja wa maonyesho wa ASK Nakuru. Shukran sana Kamche, zidi kufuatilia matukio, tutaja kwako hapo baadaye. Mtazamaji, huyu amekuwa ni Kamche ambaye amekita kambi katika kaunti ya Nakuru, na anatuarifu kwamba gavana mpya wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika tayari amekula kiapo na ameapa kwamba atasuluhisha matatizo mbalimbali kama vile tatizo la kutokuwepo kwa maji katika kaunti ya Nakuru. Pia ameweza kuzungumza kuhusiana na swala la afya, ambapo amesema kwamba wahudumu wa afya wataweza kupata kandarasi nzuri, na ameweza pia kutuarifu kwamba ni shughuli ambayo iliweza kushuhudiwa ama kuhudhuriwa na wanawake wengi kutoka mrengo wa Kenya Kwanza. Utakumbuka mtazamaji kwamba kaunti ya Nakuru ni mojawapo ya kaunti ambapo wengi walikuwa wamesema katika mitandao ya kijamii kwamba ni Nakuru Girls, kwamba imeweza kuwa na wawakilishi wanawake wengi zaidi. Kwa hivyo ni jambo la kupendeza kuona kwamba wanawake pia wanaweza kuchaguliwa kama magavana ama wabunge ama hata wakilishi wa wadi katika maeneo mbalimbali humo nchini. Mtazamaji, tunazidi kukupa taarifa moja kwa moja kutoka makao makuu ya shirika la utangazaji nchini KBC, hapa studio nikiwa Ben Chumba, nikiwa na Zainab Said pamoja na kasisi Adson Dela. Na hapo awali tulikuwa tunazungumza na Adson Dela kuhusiana na swala la magavana kutoa ahadi kubwa sana kwamba watafanya hili ama watafanya lile. Na Adson, ulikuwa unatueleza kwamba mara nyingi sio ya kwanza tu kuona magavana wakiweza kutoa ahadi kama hizi. Ndio, nilikuwa nasema habari za kutoa ahadi si jambo geni. Tumeona hata wale wamekuwa ofisini wameondoka, walitoa ahadi, wengine wameshindwa kuzitekeleza. Kitu tutafanya ni kuwapa muda. Muda ndio utakao sema kama watafanya hayo ambayo wameahidi ama hawataweza kufanya. Lakini kinachonipa matumaini ya kwamba wengi wao watafanya kazi ni vile kutizama kuona kwamba wengi wameondolewa ofisini. Ni kumaanisha wananchi hawakuridhika na uongozi wao na maendeleo walioyafanya. Kwa hivyo wakifikiria hilo, ninafikiria watafanya kazi. Na shida nyingine inakuwa pia katika ahadi wanazozitoa, wengi wao wanaposimama kiti ya ugavana, nafikiri wanatakiwa wafanye utafiti kidogo, wakaweze kujua hii kaunti ninayoenda kuwa gavana mapato yake ni kiasi gani,
ni pesa ngapi unapata kutoka kwa serikali. So unapofanya ahadi unajua budget ulio nao. Kwa hivyo wengine wanafanya ahadi ambazo ziko zaidi ya pesa wanazopata, ndio sababu hata tunasikia habari ya madeni makubwa. Yes. Kweli kabisa Bwana Ndeda, Kasisi Ndeda ulivyotaja, lakini katika kuongoza ama wakuu hawa wa kaunti, ukipenda magavana, watahitaji zaidi uungwaji mkono. Itakuwa mara ya kwanza katika kaunti ya Taita Taveta itakuwa imechagua gavana ambaye ni gavana huru, hakuwa anaegemea chama chochote. Je, hili pengine kwa mtazamo wako huenda likamtatiza baadaye, kilinganisha kwamba ili katika kuendeleza kaunti mbele ama baadhi ya vitu ambavyo anataka kutekeleza vipigwe jeki atahitaji wawakilishi wadi, na sasa kama yeye amekuja kama huru itamaanisha kwamba hatokuwa na wale wawakilishi wadi. Je, hili litamtatiza katika kuendelea mbele kuwafanyia wenyeji wa Taita Taveta maendeleo ama yale ambayo aliwaahidi wakati wa kampeni? Hilo ni kweli kabisa. Ninajua magavana wawili sasa, huyo wa Taita Taveta na wa Meru, ambao wameingia wakiwa wagombea huru. Kulingana na siasa za Kenya vile tunazozielewa, zimeegemea sana kwa upande wa chama. Ninaona watapata matatizo kidogo, ila ya kwamba ukiangalia ni kwamba wananchi walikuwa na matumaini nao, waliona sera zao zikiwa bora, lakini pale katika bunge watapata matatizo, maana pale kutakuwa na mirengo ya vyama. MCS, wale wakilishi ward, wengine ni wa chama hii. So ninaona katika maeneo hizo wengi wao watatatiza hao magavana kama influence ya chama itaingilia, lakini maombi yetu ni kwamba wapewe nafasi wale wakilishi ward, wapatie magavana huru ambao wamechaguliwa kufanya kazi, kwa sababu kuchaguliwa kwao kumeonyesha kwamba wananchi wana imani na wao. Kwa hivyo kilicho kizuri ni wao kuungamana pamoja na wao, wakaelewane jinsi watakavyofanya kazi vyema pamoja, lakini ninajua watapata changamoto, watakuwa natishiwa ya kwamba watakuwa impeached na mambo kama hizo. Turudie sasa katika masuala tulikuwa tunazungumza pale awali kuhusiana na masuala ya fedha, ambalo ndio kiungo muhimu tu katika kusukuma kaunti hizi mbele ama kuhakikisha kwamba wenyeji wa maeneo haya wanapata huduma, na pia linatoa picha ile dhana ambayo wale ambao walikuwa wakisukuma ninio ugavana magatuzi, inakuwa na picha yake kwamba wananchi katika maeneo yote nchini waweze kupata huduma pale walipo. Kuna kaunti ambazo nyingi tu ambazo zinaondoka zinasema kwamba zimeacha madeni. Kulikuwa wakati pia rais alijitokeza, Rais Uhuru Kenyatta akasema kwamba kaunti na mashirika yote ya kiserikali yaweze kulipa madeni, lakini kuna kaunti nyingi tu ambazo bado kama Kiambu, Nairobi bado hazimelipa madeni. Je, sasa hili iko kwamba mtu mwingine na ameshikishwa ushukani, wale wanakandarasi hatima yao pengine inakuwa vipi kuningesha kwamba serikali zinakuja nyingine? Kwanza ni shukuru, ugatuzi umefanya kazi nzuri sana kwa hii nchi. Tangia tupate serikali za ugatuzi, ukitembea kila mahali unaona kuna maendeleo yanayoendelea katika counties. Tumeona mabarabara, tumeona hospitali na vitu kama hizo zikijengwa. Kwa hivyo ugatuzi umefanya kazi nzuri. Ni vyema wale wanaoingia, magavana wanaoingia wajue kwamba unapotamani kazi hapa, unapotamani ofisi, basi wajue hawakupokea tu kiti, bali wamepokea pamoja na matatizo yaliyoko katika hiyo county ambayo wameingia. Kwa sababu labda hizi madeni ni kutokana na wale ambao walisupply vitu katika county, ni wana Kenya ambao wanafanya biashara. Kwa hivyo wanafaa waweke mipango namna kulipa hizo madeni. Lakini jambo moja ambalo sijafurahia, ninaona kaunti ambazo zinatajwa ziko na madeni kubwa, na ukiangalia budget ambao wametumia katika sherehe za leo, hawakai kama watu walio na madeni. Hawakai kama watu ambao wanagagada kifedha. Ninataka nipongeze Gavana Simba Arati aliyesema kwamba haina haja pesa nyingi kama hizi zitumike kwa ajili ya mimi mtu mmoja, ili hali wananchi wanahitaji kuhudumiwa. Hizo hela ambazo zingefanya sherehe hii zikaende kwa ajili ya kuhudumia Wakenya. Tunataka kuona viongozi kama hao ambaye anafikiria wa Kenya zaidi, ama wale watu wanaohudumia zaidi kuliko yeye mwenyewe. Lakini vile nimesema, itakuwa makosa kama governor ataingia kwa ofisi alafu aignore madeni ambayo amepata pale,
Maana hayo madeni ni watu wanafanya biashara, ni watu wanategemea hiyo. So tunapokuja kama nia yetu ni kuempower watu, wanafaa walipe hizo madeni. Wakiendelea, huenda hata yeye wakati atatoka pia atawacha madeni, na atakaye kuja pia atalipa madeni hayo. Yeah. Na hapo kwa madeni tu, nyingi ya kaunti pia ukiangalia ripoti ya mkaguzi mkuu wa fedha alikuwa sema kwamba 70% ya ushuru unaokusanywa katika serikali hizi za kaunti zinaelekea katika kuwalipa wafanyikazi. Je, ni wakati umetimu kwamba pengine kuwe na mikakati ya kuhakikisha kwamba ndio, kwa sababu sasa hivi wale ambao wataingia katika afisi kama magavana ambao wameapishwa na pia kuchaguliwa na wananchi, lazima kuna watu wale ambao yeye mwenyewe angetaka wakuwa wanamfanyia kazi, na kuna wale ambao ni wa serikali kuu lakini wako katika kaunti. Je, umetimu wakati pengine serikali iweze kusema kwamba wafanyikazi katika kaunti itakuwa ni kiwango hiki na hivi na hivi, ili kujaribu tu kupunguza yale matumizi ya mgao wa kaunti katika kuwalipa wafanyikazi? Ninakumbuka wakati mmoja kulifanyika audit katika kaunti hii yetu ya Nairobi, wakati ilikuwa bado iko City Council. Na kukapatikana kwamba kuna wafanyikazi ambao wako kwa payroll wanapokea mshahara kila mwezi, lakini si wafanyikazi wa kaunti. Nafikiri hilo swala linafaa kufanyika kila baada ya miaka 5. Anayeingia governor afanye audit kuona kwamba kusiwe kuna wafanyikazi ambao hawapo na wanapokea mishahara. I think hilo ndio linachangia, kwa sababu kama kuna mtu anayehitajika kwa ajili ya kufanya kazi kwa county, haitakiwi kuwa na uzito wa kumlipa pesa, kwa sababu kazi anayofanya ni kazi inayohitajika kwa county. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba swala la mishahara kuwa ni kubwa sana, ni kwa sababu ya wafanyikazi ambao hawafai. Wengine si hati hawapo, wengine wapo lakini hata hawana kazi. Ni mtu wa kukaa tu pale, bora akaweze kupokea mshahara. Je, hili pengine linatokana na, kwa mfano mimi Zainab nilikuunga wewe mkono wakati unafanya kampeni, kwa hivyo lazima urudishe mkono. Pengine hili linachangia kwa njia moja ama nyingine? Ndio, hiyo inachangia kwa njia moja ama nyingine. Ila magavana kuna njia mingi ya hata kuriwada ambao walikufanyia kazi, kama ni lazima wakaweza kuwa rewarded. Kuna watu wanaostaafu kila mwezi, kila mwaka watu wanastaafu kutoka kwa ofisi. Unajua kilicho kikubwa, hakuna haja ya kwamba uko governor baada ya miaka 5 utalaumiwa haukufanya kazi, lakini ni kwa sababu ulitaka kufurahisha marafiki zako. Kwa hivyo hela mingi zilienda tu kulipa mishahara, lakini kimaendeleo hakuna kitu umefanya. Kwa hivyo itakuwa vyema magavana wakaweze kuangalia kati ya ile legacy atawacha nyuma na kuajiri tu watu kupata mshahara ambao hawastahili kufanya hiyo kazi, ni lipi lipo muhimu kwake. Maana baada ya miaka 5 atarudi kwa watu kwa ajili ya kutaka kuchaguliwa tena. Lakini mimi najua mahali shida iko kubwa ni hapo katika ghost workers. Kama vile tumesikia habari hata katika supplies. Watu wana supply hewa lakini wanapata pesa. Vitu kama hizo ndio zinapoteza pesa. Kweli kabisa. Kasisi Ndeda, katika uchaguzi huu umetoa watu ambao pengine hawakuwa na fedha kwa wingi sana wakati wa kampeni, lakini kwa njia moja ama nyingine wamechaguliwa katika afisi. Kama tuliangazia taarifa hapa hivi, kule Tana River kulikuwa na kijana tu alikuwa ni mchimba mawe, lakini ameweza kuchaguliwa na wenyeji wa eneo hilo. Je, pengine Wakenya wameanza kubadilisha mtizamo wao kuhusiana na wale ambao wanataka waongoze, ama ni demokrasia inazidi huku? Mambo mawili. One, demokrasia yetu inaonyesha inakuwa. Watu wamefika mahali pa kusikiza mtu, kusikiza sera za mtu, na pia kuangalia uwezo alio nao kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Maana sera, kila mtu anaweza kuja na sera. Lakini nipongeze sana hizo sehemu zote ambazo zimechagua watu. Nimeona mtu amechaguliwa alifanya campaign kwa punda. Nilimsikiza huyo kijana akasema kampeni yake haiwezi zidi 30,000 zile ametumia, na amekuwa MCA. Hiyo ndio Kenya tunataka kuona, ya kwamba watu wasichague watu kwa ajili ya hela wanazowapatia. Tuchague watu kwa ajili ya sera na uwezo alio nao kwa ajili ya kufanya kazi. So hili linapeana matumaini ya kwamba kama una ndoto za kuwa kiongozi, unaweza ukapata nafasi. Maana Wakenya wameanza kutazama viongozi kwa njia iliyo tofauti. Ukitizama huu uchaguzi utaona watu tajika, viongozi tajika wameanguka kura.
hawakuweza kupata nafasi. Kwa mfano tuangalie kama Meru, gavana aliyekuwa aliondolewa, kukawa aliyekuwa seneta aliondolewa, na waliondolewa na mgombea huru. So ukiangalia eneo kama hilo unaona hao watu walitaka mchapakazi. Hawakutaka pesa, hawakutaka mambo mengine, walitaka mchapakazi. So demokrasia yetu inakuwa. Na hiyo ni jambo nzuri. Tusalie tu hapo katika kuapishwa kwa magavana na pia kuchukua hatamu za afisi. Kuna wale ambao wamechaguliwa kuingia afisini, alafu kuna wale ambao walikuwa katika mrengo wa Kenya Kwanza, wengine wa Azimio, japo kuna kesi mahakamani ambayo bado inashughulikia masuala ya kura ya urais. Lakini kuna wale magavana ambao walikuwa wamehudumu kwa kipindi cha miaka 2 na wamemaliza hatamu yao kama vile katiba inavyohitaji. Na sasa pengine walikuwa katika mrengo huu wa Kenya Kwanza, mrengo wa Azimio. Je, kwa magavana kama hawa na pengine bado wana umri wa kuwatumikia wa Kenya, pengine mchango wao katika ama maisha yao baadaye, pengine mchango wao katika serikali na taifa tu pengine unakuwa vipi? Kuna sababu katiba iliweka vipindi viwili. Na mtu akifanya kazi kama gavana miaka 10, kama hakutosheka, huyu mtu hatawahi tosheka. Na itakuwa makosa kwa sababu ndio bado wako na umri, lakini kuna vijana ambao wanatoka shuleni sasa hivi. Kuna watu wanasoma, wengine watahitimu mwaka huu, wengine mwaka ujao. Kwa hivyo kama tutakuwa katika hiyo hali ya kuendelea tu kutumia wale walioko, basi ina maana kwamba hatutapatia vijana nafasi ya kukua. Maana vijana, hata wewe unataka kusonga zaidi ya vile ulivyo. Na ikiwa sasa itakuwa ni wale walikuwepo tu, inakwamba ni political class, hiyo inakuwa ni makosa. In fact, kuna jambo lingine ambalo nimeona, ambalo naona si sawa. Kwa mfano ukiangalia Uasin Gishu, kuna aliyekuwa gavana, amekuwa kwa ofisi miaka 10, bado anang'ang'ana kusimama useneta. Inamaanisha akimaliza useneta, labda hata siku nyingine tutamwona akisimama MCA. Ni kumaanisha huyu ni mtu hatosheki. Haifai. Na especially ukiangalia kama mtu atasimama kuwa senator ili akaweze kuoversee gavana ambaye ameingia, je, niambie kama huyu gavana aliyekuwa ofisi hawatakoludi na hawataweza kufanya kazi vizuri, maana huyu atafunika huyu na huyu atafunika huyu. So katiba ilipokuwa inazungumza mambo haya, nafikiri ilikuwa inatazama mambo kama haya, na tunafurahia katiba yetu ni ya kuendelea. Mambo kama hayo yaangaliwe. Mtu kama ametaka kusimama kiti kama ugavana, ingie hapo akijua akimaliza miaka 10 atafute kitu kingine cha kufanya, sio kusimama tena, ili pia hata kupatia watu wengine nafasi ya kuonyesha uongozi wao. Sasa angalia, unajua sasa hapo ambao ameingia kuwa senator, hakuna vipindi. Ni kumaanisha anaweza kuwa hapo milele. Na vijana wasipate nafasi. Na kazi ya seneta itakuwa ni kuangazia kazi ambayo inatekelezwa na gavana. Pengine hili linatoa picha ipi kwamba mtu alikuwa gavana na sasa anataka kuja kuwa seneta? Je, kuna kitu ambacho, alafu na pia na hapo tu tukisalia hapo, kuna baadhi ya magavana ambao wamechaguliwa afisini na walikuwa na msukumo, walikuwa na mkono ama wamesaidiwa na wale ambao wameondoka afisini, kwamba walikuwa wanawaidhinisha, na kuna wale magavana ambao hata hawakuwa na shughuli kabisa na wale ambao wanaingia afisini. Kwa mfano ukiangazia kama gavana wa Kwale, alikuwa naibu gavana ambaye ameondoka, ambaye ametumikia miaka yake 10 ameondoka. Achani alikuwa naibu wa Mvurya na sasa yeye ndio ameingia afisini kwa gavana. Ukiangalia katika kaunti ya Isiolo, Kuti alimuidhinisha Guyo ambaye alikuwa ni mwakilishi wadi hapa katika kaunti ya Nairobi. Je, hili linatoa picha ipi kwamba wale ambao wanaondoka afisini bado wanakuwa na usemi katika wale ambao wanaingia katika afisi? Iko mara mbili. Kuna wale wanaoweza kuwa wanataka kusukuma atakaye mridhi kwa ajili ya kuja kumfunika. Kunao hiyo ni klasi moja. Lakini kuna wengine ambayo hawana nia iliyo mbaya. Kwa mfano kama hiyo ambayo tunazungumzia ya Mvurya. Huyu amekuwa deputy governor kwa vipindi viwili. Ana haki ya kupanda ngazi. Hiyo iko sawa. Lakini isiwe ya kwamba magavana unapopush ya kwamba unataka kuacha mtu nyuma. Wengi wao ukiangalia kweli unaangalia hata anayesukuma, labda unaangalia ni kama hana uwezo kabisa wa kufanya hiyo kazi. Sasa hiyo inatilia shaka sana. So ingekuwa vyema kama magavana akimaliza kipindi chake
na anaondoka, ngoje kupeana kwa ile atakayeingia. Kwa hivyo vile nimesema, iko mara mbili, kuna yule anayesukuma akiwa na agenda na kuna wale wamequalify. Hakuna makosa tuseme kama wewe ulikuwa deputy governor na governor uliofanya kazi na yeye amemaliza vipindi zake 2 anaenda. In fact anaye qualify kuingia hapo vizuri ni huyo deputy governor, kwa sababu Alisa amejifahamisha na jinsi county government inafanya kazi. Kwa hivyo kunaweza kuwa na kuendelea kwa kufanya kazi kwa urahisi, na pia kunaweza kuwa kuendelea kwa kufanya mengine, kwa sababu alikuwa yuko ndani na kwa sababu yeye ni naibu gavana, kwa mara nyingi tu yeye ndo anatekeleza vitu ambavyo wewe utakuwa kama gavana pengine una shughuli pale na pale. Uone kama pia hiyo inakuwa ni kama kuendeleza tu agenda ambayo serikali ambayo imeondoka. Yeah, ni kweli. Ndio nikasema iko mara mbili. Kuna wale ambao wanasukuma mtu abaki hapo kwa sababu ya agenda ambayo ni kati yao wawili, hata si kwa ajili ya wananchi. Lakini uzuri wananchi wako macho. Kuna mambo ya audits, watu wataangalia, na tena watu ambao wanafaa kuwa macho sana ili tupate maendeleo ni wakilishi wadi. Wanafaa kufanya check up sana katika magavana ambao wamechaguliwa ili fedha zetu zikaweze kutumika vizuri na zikaingie katika maendeleo, ili isiwe kwamba alikuja tu kwa ajili ya kufunika mwenzake ama kumfeva. Wakilishi wadi ndio Wakenya wataangalia nyinyi zaidi katika kaunti zote. Yeah. Kumekuwa nasema kwamba hawa wakilishi wadi pia ndo mara nyingi kwa wakati mwingine pia wanachangia kukua kwa kuendelea kufanyika kwa maovu, kama gavana ambaye ameondoka wa Embu Martin Wambora. Si mara moja, si mara mbili, wale mawakilishi wadi wake waliweza kupiga kura ya kutokuwa na imani naye, lakini akaendelea kuongoza hivyo hivyo tu. Kwa hivyo baadhi ya wakilishi wadi kuna wakati wanazua kwamba kweli gavana huyu tukimtathmini hatufanyi kazi yake vizuri. Pia kaunti ya Taita Taveta ilikuweza kukumbwa na visa kama hivyo. Gavana Gratton Samboja, kuna wakati wakilishi wadi walikwenda katika ilo bunge na kusema kwamba maneno yake maendeleo yake katika wananchi si mazuri. Hawa wakilishi wadi kuna wakati wanakweza tumika kumuondoa gavana ambaye yuko madarakani ama uongozini. Hilo umeleta kweli ni swala muhimu sana. Tumeona kweli kama vile ulivyotaja gavana Wambora alitolewa kwa ofisi na wakilishi wadi. Shida tuliyoko katika nchi ya Kenya ni kwamba tuna watu wanajiita kama klasi ya wanasiasa na kazi yao ni kutunzana na kuprotect one another. Nafikiri tunahitaji kuangalia hapo kidogo katika katiba, kwa sababu hawa wakilishi wadi ndio wanafanya kazi na governor, na wao wameangalia utendakazi wake na wamekosa kuridhishwa na wanamtoa. Lakini inapoenda kwa Senate, Senate inamsave, inamrudisha. Na ndio sababu sasa unaona conflict of interest hapo niliposema, kwa mfano kama ile wa Sinigishu. Huyu amekuwa governor, sasa ameingia kwa Senate. So niambie kama yeye atapeleka mswada wa kuimpeach mwenzake ambaye amewacha nyuma, itakuwa vigumu sana kwa sababu watatunzana. Kwa hivyo tunashukuru katiba tuko nayo mpya ni nzuri, lakini inaonyesha kuna vipengele, kuna vitu ambazo tunafaa kuangalia. Kwa mfano kama chapter 6 ya ufisadi. Ilikuwa nzuri sana. Lakini leo hii kuna wangapi ambao wameingia katika bunge, wako wabunge, wengine hata ni magavana, ni maseneta, lakini wako na tabia ambayo imetiliwa dosari, wako wengi. Lakini sababu ni nini? Tumewachia wabunge kutengeza sheria hata zile zinawahusu. Sasa walikuja wakadilute hiyo chapter 6, wakaiwekea kapengele tu kwa kuwaondoa ya kwamba basi hata kama kutatajika ama hapo kotini hadi atakapomaliza njia zote za kujitetea kotini. Na unajua kesi inaweza cheza kotini hata miaka 10 na mtu amemaliza kipindi chake kama alikuwa governor. Yes. Ni kweli kabisa Bwana Ndende ulivyosema, bado katiba inazidi kukua na pengine itazidi kukazwa hata zaidi ili kuhakikisha kwamba tu mambo yanakwenda sambamba, ama pale ambapo kuna mwanya kunaweza kukazwa ili kuhakikisha kwamba uongozi unakuwa ni bora zaidi na ni uongozi ambao unamfaidi Mkenya. Sasa mwenzangu Ben Chumba yuko upande wa pili na sasa nataka kutuelezea tu taswira kuhusiana na magavana hao ambao wamechaguliwa. Je, nani ni nani? Chumba, usukani ni wako.
Shukran Zainab, hapo akiwa na kasisi Adson Ndela akitueleza kidogo mtazamo wake kuhusiana na shughuli nzima ya kukula kiapo kwa magavana 47. Kumbuka ni magavana 47 kwa sababu uchaguzi uliweza kuahirishwa katika kaunti mbili, kaunti ya Mombasa na Kakamega, na kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini IEBC, shughuli hiyo huenda ikafanyika ama itafanyika siku ya Jumatatu, na bila shaka tutazidi kukufahamisha. Mtazamaji, wanahabari wetu wamekita kambi katika maeneo mbalimbali humu nchini kuweza kutupa tu taswira ya jinsi mambo yalivyo katika eneo mbalimbali. Lakini sasa hebu tutupe jicho katika upande huu ambapo tungependa tu mtazamaji kuangazia baadhi ya viongozi ambao waliweza kuchaguliwa kama magavana, hususan wanawake, kwa sababu katika uchaguzi hapo mwanzo tuliweza kuona wanawake 3 waliweza kuchaguliwa tu kama magavana, lakini muhula huu ama uchaguzi wa sasa mambo kidogo yanaonekana kubadilika. Labda tuangalie kwa mapana ama kwa ufupi ni kwamba katika uchaguzi wa hapo awali nilivyokudokezea hapo awali, kati ya magavana 47 ni 3 tu peke yao ambao waliweza kuchaguliwa kama wanawake, lakini kwa sasa wanaonekana kuongezeka. Susan Kihika amechaguliwa gavana wa kaunti ya Nakuru. Susan Kihika ni wakili na sasa yeye ni gavana wa kwanza mwanamke katika kaunti ya Nakuru baada ya kukula kiapo ambayo imeweza kukamilika mwendo wa takriban saa 2. Alikuwa seneta wa kaunti hiyo ya Nakuru kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka 2017 na aliweza kupata kura 1440,707 na kumshinda Liki Nyanjui ambaye ni gavana anayeondoka wa Nakuru wa chama cha Jubilee aliyepata kura 1225,623. Susan Kihika huyu akiwa mojawapo ya magavana ambao waliweza kuchaguliwa kama mwanamke. Gavana mwingine ambaye ameweza kuongeza idadi ya wanawake kufikia 7 ni gavana wa Homa Bay Gladys Wanga. Huyu amekuwa mwakilishi mwanamke katika kaunti ya Homa Bay kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka 2017. Aliweza kutangazwa mshindi katika uchaguzi uliokamilika kwa kupata kura 1244,059 na kuweza kumshinda Evans Kidero aliyepata kura 1152,182. Kumbuka mtazamaji, Evans Kidero aliwahi kuhudumu kama gavana wa kaunti ya Nairobi, lakini wakati huu alijaribu bahati yake katika kaunti ya Homa Bay na kidogo inaonekana aliweza kupata nafasi ya pili. Alafu kumbuka pia mtazamaji kwamba Evans Kidero kidogo aliweza kusema atakwenda mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi, kwani kulingana naye anasema kwamba Gladys Wanga kuchaguliwa ama kuibuka mshindi katika uchaguzi huo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo bado tutazidi kufuatilia. Lakini kumbuka kwamba Gladys Wanga aliongoza kwa wingi wa kura katika maeneo bunge 7 kati ya 8. Mtazamaji, tunapitia tu wale magavana wanawake ambao tunasema sasa idadi hiyo imeongezeka hadi 7. Embu, kaunti ya Embu, Cecily Mbarire sasa amechaguliwa kama gavana na tayari amekula kiapo. Awali aliweza kuhudumu kama mbunge wa Runyenjes kunradhi mwaka 2007 hadi 17. Aliweza pia kuchaguliwa kama mbunge maalum mwaka 2017 hadi mwaka 2022 na akajaribu bahati yake kama gavana wa Embu na akaweza kushinda na kukula kiapo. Aliweza kujizolea kura 108,610 na kumshinda Leni Kivuti aliyepata kura 105,246. Inaonekana tu ni tofauti ya kura chache hapo. Gavana mwingine ambaye ameweza kuingia katika daftari ya wanawake 7 ambao wamechaguliwa kama magavana ni Wavinya Ndeti kutoka kaunti ya Machakos, ambaye sasa atakuwa gavana wa kwanza wa kike wa kaunti ya Machakos, kwani Dr. Alfred Mutua ambaye anaondoka amemaliza kuhudumu miula yake 2. Amekuwa mbunge wa Kadhiani mwaka 2008 hadi mwaka 2013 na pia amehudumu kama naibu waziri wa michezo na pia amehudumu kama katibu mkuu mwandamizi wa uchaguzi. Aliweza kushinda kura kwa kupata kura 1226,609. Mpinzani wake wa karibu walikuwa Waita Nzioka ambaye aliweza kujizolea kura 1129,1
81. Kumbuka kwamba hafla yake ya kuapisha imeweza kushuhudiwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, ambaye aliweza kujitokeza pale kuweza kumrai Wavinya Ndeti kuchapa kazi kwa uadilifu, na pia aliyekuwa gavana anayeondoka wa kaunti ya Machakos Dr. Alfred Mutua pia aliweza kushuhudia shughuli hiyo ya kuapishwa kwake. Kaunti ya Kwale, Fatuma Achani pia wa chama cha UDA ameweza kuibuka na kuwa gavana mwanamke wa kaunti hiyo, na awali alihudumu kama naibu gavana wa kaunti hiyo ya Kwale kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka 2022. Aliweza kushinda kura hizo kwa kupata kura 59,674. Aliwashinda Profesa Amadi Boga wa chama cha ODM, Chirau Ali Makwere wa Wiper, Gereza Dena wa chama cha KANU, Lungazi Chai Mangale wa PAA na Sami Rua, na kuweza kujipa nafasi ya kuwa gavana wa kaunti hiyo. Tuelekee kaunti ya Meru ambako Kawira Mwangaza aliweza pia kuchaguliwa kama gavana mwanamke. Yeye alikuwa mwaniaji huru. Amekuwa mmoja ya wale viongozi ambao waliweza kustajabisha wengi sana, kwa sababu waliwabwaga wale wanasiasa ambao walikuwa kidogo wa upande wa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja, na akaweza kuibuka mshindi kama gavana kwa kuwa mwaniaji huru. Alihudumu kama mwakilishi wanawake hapo awali, na aliwabwaga vigogo kama nilivyokudokezea hapo awali kwamba Kiraitu Murungi na Mithika Linturi ambao waliweza kujaribu kushindana naye lakini hawakuona chochote. Aliweza kujizolea kura 209,148 na Mithika Linturi alipata nafasi ya pili kwa kura 183,859. Kiraitu Murungi aliibuka nafasi ya tatu kwa kura 110,814. Kwa hivyo mtazamaji, tu ni baadhi ya viongozi ambao waliweza kuchaguliwa kama wanawake. Kaunti ya Kirinyaga, Anne Waiguru aliweza kudhibiti kiti hicho na kuweza kuwa gavana wa kaunti hiyo kwa muhula wa pili, na hapo awali Waiguru aliweza kuhudumu kama waziri wa ugatuzi mwaka 2013 hadi mwaka 2015. Aliweza kuchaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa gavana mwaka wa 2017 kwa tiketi ya chama cha Jubilee. Mwaka 2022 sasa ameweza kuhifadhi kiti kwa kuweza kujizolea kura 1,113,88. Aliweza kumshinda Purity Wangui Ngirishi kwa kura Ngirishi aliweza kujipatia kura 105,677. Inaonekana kwamba kura hizo zilikuwa chache kabisa tofauti yao. Kwa hivyo ni swala ambalo litakuwa linafuatiliwa kwa karibu kujua mambo yanavyokwenda. Kwa hivyo mtazamaji, hiyo tu ni taswira ya jinsi mambo yalivyokuwa katika uchaguzi huu ambao umekamilika, ambapo tunaripoti kwamba magavana 7 waliweza kuchaguliwa kama wanawake. Labda tu nielekee upande wa side na kuweza kumhusisha mgeni wetu Kasisi Adson, unadhani kwamba hii ni hatua muhimu sana kuona kwamba idadi ya wanawake waliochaguliwa kama magavana imeongezeka kutoka 3 hadi 7 mwaka 2022? Hili ni jambo ambalo linaleta matumaini makubwa sana kwa nchi yetu, na hasa kwa wanawake na pia mtoto msichana, na inaonyesha pia hali ya demokrasia. Wakenya wamefika mahali wanatafuta viongozi, hawatafuti ya kwamba ni mwanaume ni mwanamke, wanatafuta viongozi. Na ukiangalia hawa ambao wamechaguliwa kulingana na vile umeonyesha hapo, ni wanadada ambao wako na record ya kufanya kazi. Wengine wametokea kuwa MP, wengine wamekuwa senator, wengine wamekuwepo katika kupigania hata demokrasia ya hii nchi. Hili linaleta matumaini, na tunaomba Wakenya tuendelee hivyo. Tumechukua mkondo ulio sawa, maana wanawake pia ni viongozi. Tunaenda shule moja, tunasoma chini ya mwalimu mmoja, kwa hivyo hakuna kitu wamepungukiwa kwa viongozi. Ni jambo nzuri, linatia moyo sana hapo. Yes. Kweli kwa Kasisi Ndeda, wanawake ni viongozi, na umesahau kutaja tu kwamba palipo na wanawake pengine mambo haendi mrama, manake ni walezi. Turudi hapa katika kaunti ya Nairobi. Kaunti ya Nairobi ni kitovu cha taifa, ndio mji mkuu,
Gavana Johnson Sakaja ambaye amekula kiapo hii leo anaingia afisini kama gavana wa 4. Uongozi wa kaunti ya Nairobi kwa magavana umekuwa haujakosa kuwa kwenye vinywa vya wengi. Gavana ambaye alikuwa wa kwanza ndiye aliweza tu kuhudumu kwa muda wa miaka yake 5. Alivyojaribu tena Sonko akaja akaingia. Sonko naye akaondolewa afisini kwa madai ya ufisadi na utumizi mbaya wa afisi, kisha akaja Kananu, na kuna wakati pia chini tu Sonko akiwa kulikuwa na ile serikali kuu ikaleta kwamba ile inaitwa NMS, uongozi wa jiji chini yake Jenerali Mbadi, ambayo imekuwa ikiendeleza shughuli katika kaunti hii ya Nairobi. Kwa Sakaja ambaye anaingia ofisini baada ya kula kiapo ile, tutotomi kwamba anaingia ofisini kuwahudumia wananchi wa Nairobi hapo kesho, ni yapi tu pengine anatarajia kukumbana na? Kwanza nimpongeze gavana wa Nairobi, maana ni gavana wangu, mimi naishi Nairobi. Kwa hivyo ninampongeza sana gavana Sakaja kwa ushindani ambao ulikuwa mkali sana na akaweza kushinda. Ninamwangalia Sakaja, namuona mwanzo ameanza akiwa mbunge mteule, amekuja amekuwa senator, na mwisho sasa yeye ni gavana. Kwa hivyo ninaona ana uzoefu wa kazi, anaelewa cha kufanya. Ila tulivyosema kweli, siasa za Kenya kidogo ndio tunaendelea kukomaa, ndio tunaendelea kukua. Ana challenge ndogo kwa sababu ana wakilishi wadi wachache katika bunge. Kwa hivyo tuseme miswada zikija bungeni ambazo ziko kinyume na yeye, iwapo ma-MCS wataamua kuchukua mrengo, basi ni swala ambalo linaweza likamtatiza, kwa sababu kaunti ya Nairobi iko na watu wako na interest nao wengi sana, maana hapa ni kitovu cha nchi. Kwa hivyo ninajua haitakuwa rahisi sana kwake, lakini jambo ambalo lilinifurahisha, iwapo atafanya kazi hivyo, basi ninaona anaweza kashinda jambo hili. Nilipomuona ametafuta waliopingana naye ambaye alikuwa Igathe, na wameketi pamoja wanakunywa chai pamoja, basi inanionyesha ni mtu aliye na uwezo wa kuleta watu pamoja. Na iwapo atatumia hizo skills, then itakuwa ataweza kusurvive Nairobi na kufanya kazi. Kitu kilicho muhimu ni kwamba yeye asiegemee kwa siasa za chama. Ahudumie wana Nairobi wote. So that means hata wale ambao wako kwa chama chake ni MCS, wakati anafanya maendeleo kwa wale ambao wametoka kwa chama chake, afanye kila mahali, na akifanya hivyo sioni kama kutakuwa na matatizo. Lakini kweli Nairobi iko na historia. Tumeona juzi Sonko akiondolewa, lakini wajua sababu ya mheshimiwa Sonko kuondolewa ni tofauti. Hatutaingia katika merits za hiyo maneno. Ni tofauti na ile ambayo inaweza ikakabiliana na Sakaja. Kwa hivyo tuwape ile tunaita benefit of doubt, lakini wajue ya kwamba hao wakilishi wodi tunawaambia kwamba kitu tunachotaka Nairobi si malumbano. Maana malumbano yanapoteza muda wa kufanya kazi. Tunataka kuona utenda kazi. Washirikiane na gavana, na gavana ashirikiane na wakilishi wadi, tuone Nairobi kiinuka. Huu ni mji mkuu, tunataka kuonokewa tofauti. Kweli kushirikiana na kama tulivyotaja kwamba ni kweli idadi yake ule mrengo wa Azimio ambayo sasa ndio seneta wa kaunti anatoka, una idadi ya juu kidogo na wawakilishi wadi wawili kilinganishwa na gavana Sakaja ambaye Kenya Kwanza inakuja na wawakilishi wadi 37. Tuangazie katika gavana wa Homa Bay alivyokuwa anaapishwa Gladys Wanga, kulikuwa na ule kiongozi mgombea mwenza wa urais wa Azimio la Umoja Bi Martha Karua alikuwa katika shughuli hiyo. Katika Machakos tumemwona kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka. Hapa Nairobi kulikuwa na rais mteule William Ruto. Hili linatoa taswira ipi kwa kiongozi yule na pia kwa wenyeji wa maeneo hayo? Ninachoangalia pale unfortunately ni lile ambalo tunajaribu kuongea hapa. Ninaona siasa za mrengo. Ningefurahia kama ningeona tuseme kama president elect agenda kuhudhuria, tuseme kwa mfano hafla ya governor ambaye ako kwa chama kingine and all that, but hiyo inaonyesha kwamba anasimama na yule governor, kuonyesha kwamba tuko na wewe na tutakuunga mkono na tutakusaidia kwa ajili ya utendakazi. Hayo ndio ninaona
So ninaona tayari hapo naona siasa za mrengo. Siasa za mrengo ndio nimeona hapo. Wanasimama katika Kiingereza tunasema in solidarity. Kuonyesha kwamba huyu ni wetu. Lakini ninaomba hao governor waende zaidi ya hapo na wakaone kwamba wamechaguliwa kwa ajili ya wananchi ambao wako katika kaunti mzima, wale wamewachagua na wale hawakuwachagua. Wamekuwa viongozi wa hao wote. Lakini pia umetaja hilo swala la Martha Karua kuonekana katika hafla ya Governor Gladys Wanga. Nafikiri ni kule kufurahia tu pia vile tumesema ya kwamba wanawake wameanza kupata nafasi. Na nafikiri pia hata hiyo nafasi ya kupewa Martha Karua kwa mgombea mwenza katika ule mrengo waliokuwa wanatafuta uraisi pia imeweza kutia wanawake moyo kuona kwamba inawezekana. Tunaweza hata sisi. So hiyo ilikuwa tu kusimama naye kufurahia tu ya kwamba kuna mwanadada amechaguliwa. Naam. Mwisho kabisa tukimalizia katika dakika za kuhesabiwa, manake mwelekezi wangu ananiambia kwamba tunapaswa kuwa tunafunganya virago vyetu tunaondoka humu ndani. Katika magavana hawa ambao wamechaguliwa katika nyadhifa mbalimbali na pia wale ambao wamechaguliwa kwenda bungeni kama tulivyokuwa tumetaja pale awali kwamba wabunge leo wanafahamishwa tu mawili matatu kuhusiana na bunge. Kinyang'anyiro cha mwaka huu hakikuwa kwamba kuna wale ndio waliachwa na kura nyingi zaidi, lakini kuna wale ambao walikuwa ni wagombea wanaachwa na kura chache, si nyingi sana. Kwa hivyo kama wewe hata umechaguliwa kwa gavana, lakini mwenzako pia naye alikuwa na wafuasi wake, je, unadhani katika wale ambao wametwikwa majukumu haya kuongoza kaunti, kuongoza pengine maeneo bunge, kibarua wanacho katika kuhakikisha kwamba hawa wote ambao pengine wao hakuweza kuingia afisini wanahisi kwamba wote ni wamoja? Ndio, wako na kibarua. Na nafikiri ushindani huu wa kisiasa unakujanga kwa njia hiyo. Wakati mtu anachaguliwa alafu anatelekeza wale ambao anaona kwamba hawakumsupport. Anawatenga katika maendeleo na katika kuwahusisha. Lakini ulivyosema, katika sehemu nyingi ushindani ulikuwa mkali sana kwa sababu wamewachania na kura kidogo kidogo. Lakini demokrasia, mashindano ya kikura na ya kisiasa ni demokrasia. Haitakiwi kuwa ni uadui. Kwa hivyo kama ni tuseme alikuwa ni MP, mlikuwa mnasimama na yeye na wewe umepata, nyosha mkono mkaweze kufanya kazi pamoja. Kuna njia mingi za kushirikisha wale ambao mlishindana na wao ili ukaweze kujua wao walifikiria nini tofauti na wewe ili mkaweze kuhudumia wananchi. Kwa hivyo tunatazamia kuona ushirikiano mkubwa ya wale ambao wameshinda kura na wale ambao hawakufanikiwa kupata, wakifanya kazi pamoja ili nchi yetu ikaweze kusonga mbele. Na kikubwa zaidi pia nikimalizia, tunaomba Wakenya waweke amani na wawe watulivu. Tunataka tumalize mambo hii ya siasa ili Kenya ianze kusonga mbele. Watu waanze kufanya kazi. Kuna watu ambao wanafanya kazi, chakula naye kula kwa nyumba yake ni lazima ameondoka siku hiyo. Hiyo tu pesa amepata ndio amepata kufanya kazi. Kwa hivyo tukiendelea na hali hii kuna watu wengi wataumia. Asante. Naam, imekuwa mazungumzo hapa ndani ambapo tulikuwa tunaangazia tu sherehe ambazo zimekuwa zikifanyika hii leo kote nchini, sherehe za kitaifa tu, kuapishwa kwa magavana, na pia usisahau hii leo pia kuna zoezi ambalo lilikuwa linaendelea katika bunge, majengo ya bunge ya kitaifa, ambapo wabunge wale ambao wameweza kuteuliwa ama kuchaguliwa katika maeneo mbalimbali kote nchini walikuwa wanafika eneo hilo kujifahamisha tu mawili matatu kuhusiana na utaratibu wa shughuli katika mabunge. Kwa hivyo ni zoezi ambalo lilikuwa linaendelea hii leo na hapo kesho pia litakuwa linaendelea. Kwa hivyo ni baadhi tu mambo ambayo tulikuwa tunazungumza hii leo, na pia usisahau ni kama nilivyokuwa nimekutajia, magavana wote 45 hii leo walikuwa wanachukua hatamu za uongozi kutoka kwa wale ambao wameondoka ofisini ama wale ambao wanaendelea pia walikuwa nakula kiapo cha kuendelea kuwahudumia Wakenya. Kumbuka kuna kaunti mbili ambazo bado hazijaandaa uchaguzi. Kwa hivyo ni kaunti ambazo zinatarajia kuandaa uchaguzi na kuweza kuapisha magavana wale. Kumbuka wengi tu magavana hao wakiahidi kuwahudumia wenyeji, wasema kwamba wanaelewa shida ambazo wanakumbana nao, na wakiahidi kwamba wanapoingia afisini watahakikisha kwamba wenyeji wamepata huduma karibu, na vile ambavyo vikwazo ambavyo vinawapata ikiwemo ufisadi nini vitakuwa vinaweza
kutatuliwa. Ni taarifa ambazo pia tumekuwa tukizifuatilia, na pia katika taarifa zetu za hapo saa moja, pengine kama ulikosa haukuweza kufuata shughuli hiyo ya uapisho, usisahau kutizama ama kuendelea kutazama taarifa zetu hapa, tutakuwa tunakujuza kikamilifu, na pia kwenye mitandao yetu ya kijamii mazungumzo hayo yako moja kwa moja. Kwa hivyo kama yamekupita usitie shaka, tembelea mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter @KBC. Kama hujabonyeza ama hujafollow, fanya hivyo, alafu utakuwa unajifahamisha tu ni yapi ambayo yalikuwa yanajiri katika taifa hili tulipendalo la Kenya hii leo. Mimi ni Zainab Said, lakini kabla sijaondoka nampisha mwenzangu Chumba ambaye yuko upande wa pili. Chumba, usukani ni wako tu, tukimalizia tukiondoka humu ndani. Shukran za dhati mwenzangu Zainab Said, ukiwa na kasisi Adson Dela hapo, mkiwa umepiga darubini masala mbalimbali. Hapa nikisubiri mwelekezi wangu anieleze itakuwa vipi, ikiwa labda tutakuwa tunakunja jamvi ambao tutakuwa tunajiunga na mojawapo wa mawakili kidogo, atueleze itakuwaje kuhusiana na magavana ambao wana kesi katika mahakama, ama labda wataweza kufikishwa mahakamani. Lakini labda tukisubiri tu uamuzi huo, mtazamaji, ni kwamba tumekuwa tukikuletea taarifa kutoka maeneo mbalimbali hii leo, ambapo magavana 45 wamekuwa wakila kiapo kutoka maeneo mbalimbali. Katika kaunti ya Nairobi tumeweza kumshuhudia Johnson Sakaja pale akiweza kula kiapo, ambapo rais mteule William Ruto aliweza kushuhudia hafla hiyo. Na alipozungumza, William Ruto aliweza kusema kwamba anawarai viongozi wote wafanye kazi kwa uadilifu, hususan wale viongozi ambao walikuwa wamechaguliwa, na akasema kwamba yeye kama rais mteule atakubaliana na uamuzi wowote ambao utaweza kutolewa na mahakama ya upeo kuhusiana na ile kesi ambayo imewasilishwa na Azimio. Kaunti ya Homa Bay pia Gladys Wanga tumeona pale akiweza kuapishwa. Martha Karua ambaye amekuwa yule mgombea mwenza wa Azimio la Umoja Raila Odinga ameweza kushuhudia. Alafu pia katika kaunti ya Machakos tuliweza kumuona Kalonzo Musyoka, kiongozi wa chama cha Wiper, akiweza kushuhudia Wavinya Ndeti akiweza kuapishwa. Mtazamaji, hadi kufikia hapo mimi sina la ziada ila kukunja jamvi, lakini kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, shukran za dhati. Tembelea tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke kwa maelezo zaidi. Kwa heri, uwe na heri, alamsiki. Mimi ni Ben Chumba. Good boys gone bad. Eric Omondi has evolved from being a comedian to now being the king clout chaser. How does a gospel artist make money? Jaguar wept again. Anaweza kuwa celeb, anaweza kuwa na followers, but it's a time for artists to make bank. How is your relationship with Zari, considering that she dates young? These are accessories. Get out of set. Slap the guy. Yo, what's up? My name is Ted Josiah. Ah, mashallah. You sing about serious issues, it will not trend. If you sing about Abdiambosi. No. Bahati hata kuwa na machozi. Willy Paul ndo alikuwa anatoa machozi. For your beat these boys with stones. That's all logic. Yesu ashukangi chini analeta pesa. Musicians are missing the point. Do we sip water? You are watching Pop Culture with Adhiambo with a Y.